Ki. Nei rā, MāORI nei, kirina I tēnei kawaka wao nei rā, rātou, tēnei ko te Kī-ō-Rahi Taumata. Ako hau tēnei ko vai a share, tēnei no roto waiuhau. What's he here noti haka? Ako hau tākoutou kaipapāho mo tēnei kaupapa tēnei whakataitai mo hoki mo tēnei taumata mo Kī-ō-Rahi. Ana whio wande MāORI. Ko rātou tētahi o nā kāhui, tētahi o nā rōpū meki I tohua I tēnei tau. Hei whakakanohi I tō rātou ohu nei o te Aotearoa MāORI. Ko rātou tākaro atu ana ki a Pasifika. Pasifika made up of uri, descendants from Te Moana Nui a Kiwa. They are not just from one mautere. They also share the whole moana with the whanauna. Neira, they will be taking and sharing the field out here on the Papatākaro. Representing Pasifika here on our Papatākaro Kī-ō-Rahi. Tēnei ko te tupu manawa ki a Aotearoa MāORI. Aotearoa MāORI also making up of descendants from around the motu. If you are tuning in for the first time or you're tuning in to watch your tamariki, your iramutu, your nieces, your nephews, today is your day to see them in full swing and full action. This is the taumata of Kī-ō-Rahi te whānau. Out on our field here we have our Aotearoa MāORI and playing against the Pasifika Kī-ō-Rahi team. In Kioma position is the Kī-ō-Rahi MāORI, Aotearoa MāORI, and Taniwha position is Pasifika. Out on our field you might see some of the familiar faces, some of our familiar whānau, a lot of our passionate whānau who have been part of the kaupapa mai rā no. To date, they reach another reanga, another taumata in Kī-ō-Rahi, anei rā I te whānau, e mātakutaki mai nā. Another whana mai te marama, collected straight from our Taniwha Pasifika kai tākaro, with an attempt to get the ki, kaua kona atu hai. And a nice jump shot just missing the tipu. Aotearoa MāORI will have two kaitiaki in the pāwero, te motu rānei, and a nice collection from Aotearoa MāORI. Throwing the ki back into te ao, looking for a kaitākaro and being ripped by Pasifika. Aotearoa MāORI with the ki, kaitiaki looking for their kioma, kutahi te pau, and try to offload to their kioma, although dropped in te roto, intercepted, a Taniwha attempt for a tupu wairua, intercepted by the kaitiaki and kioma Aotearoa MāORI with a tupu manawa. The ki, ko whanahia te ki from our start, nā reira, kua, kore e riro tērā. So a rip in te roto and quickly gathered by Pasifika. For Taniwha in te roto, and up to 3 kaitiaki in the pāwero in te motu. Having the options of man on man or zone reaction. Reira, Aotearoa MāORI looking for options, and the keys bounced into the tāpaparoa. Pasifika throw in, looking for a Taniwha jump shot from number 23. Pasifika missing the tupu wairua, throwing the
Ki around into te roto, looking for Taniwha. Taniwha back on defense. Kua pau te wā, kua hū te pūtātara. Kua tai hoki te wā mā tātou. E mutu ai. Kua hau whā, kua hau rua me ki. Te kaumā ono ki te rima. Ko ngā tīhai Kī-ō-Rahi kia Pasifika. Ko ngā tīhai mawhero, whero rānei. Ko Aotearoa MΑORI. Nā reira te whānau, if you are tuning in onto our live link, sponsored by Bailey's and also by Waddell, we are here down at the Papatakaro opposite the Raukura Kura. Ki konei ki runa i nā papa whenua o Mātātua Marae, kei waho o Mātātua Marae, ki runga i tēnei whenua o rātou. Ki konei te Taumata o te Kī-ō-Rahi. Kī-ō-Rahi Taumata is made up of your best of best around Aotearoa. So in our Pasifika team, we have Cherish Harrison, Jardine Pritchard, Sade Poi, we have Sally Peffers, we have Hana Toatoa, Arcadia Tuari, Jamal Whaitupu Batship, Thomasu Manutafa, Hemi George Raukura, we have Riley Whenu Kane, Nikora Greening, Aitlin, Jam Pilladen, I hope I'm saying your inwas properly at the whanau. We also have Richard Moses, Rosa Hingington, Rau and Isi Kamoto Taliauli. Tēnā koutou nā kaitākaro mō te Pasifika, te Roku Pasifika. Anō hoki ko nā kaitākaro o roto o te Aotearoa MΑORI. Era nā totorewa. Nā vai atu ke tapu utanga, nei hana tapurua, nā hina Rihanna Hughes, Carly Kaio, Indy Nikora, Talia Pere, Tāniko Akuhata, Carter Lewis, Koiataro Edwards, Rico Zane Kimeroa, Niwa Perkins, aroha mai e hoa, anō ko Manaro Deverin, ko DJ Fiki August, ko Ronnie Walker, ko Jordan Cardno. Nā reira, that is actually your Aotearoa MAORI side at the iwi, to all of our whānau tuning in on our live stream link. They represent the Pasifika and our Aotearoa MAORI Kī-ō-Rahi teams. Both teams also having representatives from rohe around the motu. Te Taumata Kī-ō-Rahi is an inaugural event representing and bringing in kaitākaro from around the motu. This is your best of best e te iwi, and ko te Taumata o te Kī-ō-Rahi. Down here in Rotorua, if any whānau are down in Rotorua for the long weekend, anei te tākaro o nā tākaro, kei Rotorua mātou tēnei rā, tairo atu ki te rā pōpō. On our papatākaro, we have Aotearoa MAORI playing Pasifika. Pasifika made up of descendants from the Moana Nui a Kiwa, who are also representatives of their areas in Kī-ō-Rahi, all being selected. Those Pasifika kaitākaro have then been selected to represent their iwis in the Kī-ō-Rahi taumata. Tēnei rātou, and a nice block there from the Kaitiaki. Taniwha with the key, and a block from the Kaitiaki. Kaitiaki coming in strong, having the option of 3 in the pāwero, 1 protecting the tupuna, ko te tupu, kei Waimanui, ko tērā kei te pukuri te MΑORI, and our Kioma kaitākaro in te ao, with possession of the key, touching po, to be able to convert those po touches to tupu manawa. Kioma with the key, and Kioma also being able to get the key, feeding the key into te ao, and a Taniwha jump shot for kaitākaro Kī-ō-Rahi Aotearoa MAORI. There are a few teams out on our papatākaro
this morning, this afternoon in Te Whānau. We have 8 representative teams from around the motu being able to whakaatu, being able to also demonstrate all of their pukena rahi, he pukena rau hoki, kei roto i tēnei tākaro. Anei, ko te taumata, anei, ko te ahurewa, anei, ko te taumata, o te taumata. And our kaiwawa also have a special feature here at our Taumata Kī-ō-Rahi kaupapa. Ko tēnei te taumā heke heke mō nā kaiwawa mo te Kī-ō-Rahi. Kaiwawa is also the translation for a referee. Therefore, Matua Kaia Wharawhara takes the referee for our papatākaro in our first round between Pacifica and Aotearoa Māori. Obviously, our Aotearoa Māori are made up of the Māori descendants from across Aotearoa. These players come from both the North Island, South Island. Some of these representatives have been playing the tākaro from a young age. And here they are representing at the Taumata o ngā Taumata. And a tupu manawa looking for their kai oma, for the ki-oma touching po, looking for their options, and a quick screen and a tupu manawa, Pacifica. Nice work there. Pacifica will then take the whana from the marama, kick into the kaitiaki, and back into te ao. Ki-oma looking for some ki-oma in te ao, looking for an offload. Hei rutu, hei whana, hei kimia noho ki tana hoa kaitiaki, up to 3 in the pāwero, te motu. And a quick pass out, looking for a ki-oma, looking for a tupu manawa, and the kaiwawa will call that kua tangi te pūtātora. And quick hands, quick tupu manawa, just before the break. Quick changeover for our teams. Aotearoa Māori will now be in possession of Kioma. Pacifica will now be in possession of Taniwha. For all of our whānau, if you are in the area, if you are in Rotorua for the long weekend, this is your opportunity to come and see the best of the best Kī-ō-Rahi players in Aotearoa. And nice hands, tupu manawa for Aotearoa Māori. Aotearoa Māori, as mentioned, made up of Māori descendants from across Aotearoa whānui. They also bring with them pukenga Kī-ō-Rahi from primary, from intermediate, over to secondary school. After secondary school, this is their level up for Kī-ō-Rahi. Once we hit the Taumata Kī-ō-Rahi, well, we've got the for the rest of our taking. Ara, ko te whale tō oyster neha. Tēnei, ko te kāhui o Aotearoa Māori, tākaro atu ana ki a Pacifica, looking for options in te ao. Aotearoa Māori looking for more po. Po touches around the motu. And into te ao, kua tupu manawa, rawe. Nice, good scoring system, good scores from our Aotearoa Māori, as in tupu manawa me te tupu wairua. Ki ana te katoa I ngā pukena, no amateurs around here, no amateurs on our field, full on Kī-ō-Rahi mode, full on rahi tūtaka hina mode. Tēnei kona roku erua, mo iringa I tēnei papatākaro tuatahi. On our field 1, if you are just joining us here, we are on our 4th quarter between Aotearoa Māori and Pacifica. Both teams from around the motu, both teams also representing the iwi. For our Pacifica team, you will have a lot of our mautere iwi represented, and also in the Aotearoa Māori, you'll have a lot of our iwi hapu marae. So if these are your uri in the Aotearoa Māori, ka wanike
You now see you have representatives of your hapu and marae at a Taumata Kī-ō-Rahi level. Kioma in position, Aotearoa Māori with the position of the Ki, looking for kaitākaro for Kioma and Te Ao, looking for pau touches. Pacifica looking to intercept and regathered by the kaitiaki of Aotearoa Māori. And Pacifica looking for a tupu wairua, karekau I eke. And let's see if our taniwha can attempt the tupu wairua. Nice block from kaitiaki. Matua kaya wharawhara on the Kaiwa Wild Treaties, ko ia kei te ārahina I tana ara, ko ia hoki kei te hāpai, ko ia hoki te kai tefa mo tana papatākaro, anō hoki ko ia tētahi o nā toki o roto o te upoko o te ika, e ārahi nei I te rā o nā kāhui o rātou, ki te kaha I a matua nā taurana, me tōna ohu nui, kei te kaha hāpai I te tākaro nei. Pacifica with the position of the Ki, kei roto I te roto, ko rātou me nā taniwha toku whā, 4 taniwha in te roto. So up to 4 to be able to shoot at the tupu and gain tupu wairua, gain points for their taniwha team. Kei konei hoki te nā kai riwhi, kei konei nā kai wawao o te motu, kei konei hoki nā kai tākaro ōmua. You also have with you out here today some of your experienced past players. You also have some of the coaching staff ōmua, and also some of the referees ōmua. So all today making up the Taumata Kī-ō-Rahi. Tēnei hoki te kaupapa mīharoro atu mo tō tātou tākaro Māori. And a kick restart from Te Marama into the kaitiaki, looking for a quick point. Quick points are when the Ki is kicked from Te Marama into the pāwero and caught on the full. When the kaitiaki catches the Ki on the full and passed out to the Kioma player on the full, the Kioma player can run through te roto and score. That counts as a point, so no po touch, but that's how quick points, piro tere rānei a score on the Kī-ō-Rahi. Anō, a taniwha with the attempt of a tupu wairua, nice block from Aotearoa Māori, and a quick throw in from the taniwha to attempt a tupu wairua. Quick po touch, looking for options, kaitiaki offloads out into Te Ao, Kioma with a tupu manawa. Tēnei te otina o tēnei tākaro ki Wanganui a Pacifica rātou ko Aotearoa Māori. Paku whakatā mā rātou, kia pai ai te whakawhiti o nā rōpū e whai ake nei. In our next round, for round 2, on field 1 here, New Zealand Invitational and the Ngākura Aiwi. Nā reira te iwi mautonu mai ki runa I tēnei o nā papatākaro ki te Rotorua nui a Kahumata Momoe. Tēnei te mana ki tana o te arawa waka, te arawa tanata I tēnei kaupapa o te Kī-ō-Rahi Taumata. Kī-ō-Rahi Taumata is made up of 8 representative teams from across the motu. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands.
It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. So on our field 1 between the Aotearoa Invitational, rātou ko nā kura aiwi. Nā reira e te iwi, mau tonu mai rā ki te pāpāho ohorere ki runa o te kaupapa o te Kī-ō-Rahi Taumata. Tēnei ko nā rōpū e rua o nā kura a iwi.
representing kura from around the Motu. Anō hoki nā kura āiwi, area schools from around Aotearoa. Here they are representing their rohe for the Kī-ō-Rahi Taumata with a tupu manawa, with a tupu manawa from our Aotearoa Invitational. The Aotearoa Invitational are also made up of Uri descendants from across Aotearoa once again, but they have been invited from other iwi, no matter what whakapapa they come from. This is where the team is inviting and also accepting of kaitākaro Kī-ō-Rahi. Nā reira, Aotearoa Invitational, if you get lucky for any opportunity to represent in these teams, tērā pēr, you could have a representative in the Invitational Aotearoa team. Looking for the offload with the tupu manawa for the Aotearoa Invitational. Quick kick-off from the kaitākaro. Kaitākaro also looking for Pou in te ao, looking for an offload. Quite just short in the roto, but the feet were behind the tāpaparo. Thanks aroha mai, te kahara nui. Lift the key now into the tāpaparoa, our tāpaparoa being the outside of the Kī-ō-Rahi papatākaro. Kura āiwi with the throw in, looking for an attempt of a tupu wairua collected by the kaitiaki in the pāwero. Up to 3 kaitiaki are allowed to protect the tupu. Kioma with the position of the key. Now into a tupu manawa. How was that? E rua nā pau. E rua nā pau mō te ropu Aotearoa Invitational. Now our 2 teams, for our whānau who have joined us now and who have just joined us before our first kora, we have 2 teams representing Ngā Kura Āiwi. We have Tawhiao Kengi Ferris, Tūmaia Maipi, Kahu Darlington, Maxwell Savage, Dianis Richards, Jose, Mua Tihore, Wilrani, Te Ue Mairani Limu, we have Te Ue Lahitsa, Te Reo Mihiata Wilson Parini, we have Fitu Piata Blue Gum, we have Raven Sampson, we have Amia Kili, we have Kobe Brown, Te Paina Wharekura, and Mia Toka. In our invitational team, we have Matt Draper, we have Hauiti Walker, Tawhai Donaldson, Gonko McDonald, Murdoch Beckett, Ben Lang, Reia Paina Morgan, Gainoa Puru, Exenta, I hope I said your name right, Monroe, Savannah Parker. We also have Millian Nelson, Jara Wairerangi, Te Aho Moana Morgan, Mason Plale, Charlotte O'Brien and Lily Richards, representing our Aotearoa Invitational team. And a kick from Te Marama, Invitational team looking to their kaitiaki looking for Kioma. Tahi te pau, no intercept from the Taniwha and Te Roto. Invitational will quickly keep the key in, but gathered by Kura Āiwi. Kura Āiwi went for an attempt at the tupu wairua and caught by kaitiaki. Throw in from the tāpaparoa. Kioma looking for an offload. And Kioma looking for a tupu manawa. Ko tangi hoki te pūtātara, ko huri te ki, ko huri inaia nei, ko te nā kura āiwi, ko rātou ka tū ki te kioma, ko te invitational team, they will go in Taniwha. E rua nā tīma, 2 teams representing the selected kaitākaro from the manarahi from the Kuratuarua kaupapa. We also have kaitākaro who have been representing the kura, representing the hapu, also across the Pāwars. To any whānau who are participating in the Pāwars for their iwi across the country, you will notice Kī-ō-Rahi being a part of that. And no doubt you will see some of these kaitākaro and a double rib from the Invitational Aotearoa. Kura iwi with the handover. Kura iwi looking for bow touch. Pākina pau, kaitiaki looking to offload, looking to collect, and a double. E rua. E rua nā tihai.
Ko tihai nā tā e rua, nā reira, ko hoki atu kei te karanga te kaiwawao. The kaiwawao calling for the key to return, also reminding the kai tākaro of their responsibility on their papatākaro. Not only are we seeing puke nā rau on our papatākaro e te iwi, we are also seeing tika nā rau i runei te papatākaro ne. Tētahi mea e kaha nei te whakahua, te whakaora, ko te reo Māori tērā. So just as our tākaro of Kī-ō-Rahi is here, so is your reo Māori, alive and active, literally, ki runei te papatākaro. Between nā kura āiwi and the Aotearoa Invitational team, nei rā, ko nā hua, here are your two teams with kura āiwi coming in for a tupu manawa. On our scoreboard between nā kura āiwi and Invitational, we have kura āiwi with 6 and Invitational with 11. Our two kai āwhina towards the end of our papatākaro e hāpai ana i nā piro. He mahi nui hoki te mahi kaiwawao. Also on our field we have Matua, is that Matua Maz? E kaha nei te kaiwawao no tōna rahi. He kai tākaro o mua hoki. Two kaiwawao on our papatākaro for each round, each game. Kioma with an attempt for tupu manawa. Tupu wairua, aroha mai. Kia tika. So for our whānau joining in onto our live link, make sure you've got the right link at the whānau. If you're not listening to me, if you're not, and you've got all these special links and all these approval buttons to go through, you might be on the wrong link. Heoi anō rā, ko pāpā ohorere rā tātou, kia koutou, ki te ao whānui. Ki konei ko te nā rōpū o te Invitational team, rātou ko nā kura āiwi. Kura āiwi with possession of the key, nice. Swift offload, nice cheeky offload there. Anō kei te kimi i nā pau, he pau mō te kioma, back into te kaitiaki loki for kioma, lost possession but intercepted by the Invitational. Invitational team e te iwi, and some of you might be thinking, ei, ko wai rātou? Oh, ara te ingoa, he nā rātou ko te i puta te invites, ko rātou hoki te hua. So our Invitational team is made up of selected players, ahakoa kōwai, ahakoa no te hea iwi. So regardless of your iwi and regardless of your nationality, this Invitational team allows tai tākaro to represent. And a bit of a quick rip in te rotopa is awarded for nā kura āiwi. Awe nā mahi o nā kaiwawa, he mahi nui. Kei konei hoki a hau, ko whai a shares, e whakapāoho atu nei ki a koutou, ki te ao hoki. Mo tēnei taumata o te Kī-ō-Rahi. 8 teams representing for their respected rōpū, selected from the Manarahi from the secondary school nationals. Also as whānau grow and grow out of the tākaro, you get another option. Oh, me kira, there's still hope. There's still hope mo te tākaro i te Kī-ō-Rahi. You might have an option to play for the Invitational team. And a mighty pass and throw out of the tāpaparoa. End of our second quarter between nā kura āiwi and the Aotearoa Invitational team. Quick changeover, and if our whānau didn't hear our players in our teams, and if you haven't seen your descendants or any of your whānau on our papatākaro, kei te pai, you will then get an opportunity to see them throughout the day. We do have 8 teams playing each other, nā reira ki te kowai ka hua, ki te i nā tohuna o te tākaro nei, ka re kore, ka
tai atu rātou ki te tike tana o tēnei tākaro. Invitational team, the Aotearoa Invitational team are made up of kai tākaro who have been invited from across the motu. We also have the Ngā Kura Ā-iwi. Ngā Kura Ā-iwi are the area schools. If you are a student or a tauira ōmua of an area school, for example, the likes of Tolaga Bay Area School, there are also other area schools across the motu, and that is your opportunity to be selected into that kāhui. Nā reira, ko matua ora hoki, ko ia te kai arataki anō hoki te kaitiaki o tērā ohu, tērā kāhui. And then also over in the invitational rōpū is Roira Hartley. Ēnei pau, me ki ora raiwa ko hoira, kua roa raiwa ki Wainganui o te kaupapa Kī-ō-Rahi. Both matuas also having respect in their rohe for the revitalisation and also the continuation of tākaro. So we're now on our papatākaro, ko kore e maumauha, ko tīmata ki atu, ko piro tere te āhua. Ko whana te ki, quick restart from the pāwero, collected by Ngā Kura Ā-iwi. Kura Ā-iwi looking for tipu wairua. Invitational, Aotearoa, AI. E ko whakapotohia ko AI tō rātou I noa aroha mai. No ki te kohai nohon te tiki mi kupu. Heoi, ēnei rōpū e rua. Tupu manawa. Tupu manawa for the AI. Otira e te whānau, if you do have whānau, your tamariki, your iramutu down here at the field space just by the side of Mātātua Marae, tēnei mātou. If you can see a location, you can see the Māori television sidelines, anei, te Kī-ō-Rahi tēnei. You can see these tamariki and your uri running around in circles and neira mātou. Ko te Kī-ō-Rahi taumata, ki runa I ngā papa tākaro, ki roto o te rotoru anu I a kahumata momoe. Papa tākaro tuatahi on field 1, round 2 between Ngā Kura Ā-iwi and the Aotearoa Invitational team. Tū kai wawau, tētahi kai ārahi, main ref, and our second ref. And our kai tākaro looking for the attempt at a tipu manawa. Not quite. Pakai te pai, nā te mea. I kaharutu ia, I nana ia. I nana te kai tākaro AI. Ahako. Hoki mai ana te kai wawau. Okay. E toru nā piro. Kua riro. E te kai wawau, ai, nā te karana, no hoki te reo, me rongo, me āta whakarongo ki tana reo, listening out to your kai wawau. Kaitiaki looking for options, po touch in te ao. Kioma, T-high, ripper gone. One rip and the kai tākaro in possession of the key needs to pass the key. So if one rip goes, pass the key, 2 rips go, hand over. And Ngā Kura Ā-iwi with their close watch. Kura Ā-iwi with close watch on the defender. AI Aotearoa Invitational with a double rip. Double rip is an instant handover. Nā reira, ko kore rātou e takaroa, kau e takaroa. Tere ke te hopu I te ki, tere te mau, tere te whiu. So kai tākaro just towards our bottom right of our papatākaro. And a nice block from Kioma AI. Invitation, the Ngā Kura Ā-iwi, I roto I te roto. So, for Taniwha can hold
their position in Te Roto, toko whā o rātou. So you can have up to 4 shooters in Te Roto, aiming at the tupu, and able to release and get points in Te Roto. Position, kura aiwi with position. Looking for tupu wairua, block from the Kaitiaki AI. And a little sneaky offload off to the tupu, Kare Eke. And kura aiwi again, who will have another attempt at the tupu. Nice block from AI. Another attempt at the tupu. Kī-ō-Rahi looking for a po touch and a sneaky rip there from Kura-Aiwi. Kura-Aiwi still in position. Looking for an attempt for tupu wairua. Kura-Aiwi again. Nice block with a head twist. That was a head twist there, te Kaitiaki. Te Omana, te Kī-ō-Rahi looking for a po touch. E toru nā pau. E toru nā pau. Tupu manawa. Paku noa te whara o te kaitākaro, kai te pai. Tūkiruna. Ki nā waiwai, tūrana waiwai. Atai ki te pito o tēnei wahana o kauwhā tuatoru, ki Wanganui nā Kura-Aiwi rātou ko te Aotearoa Invitational team. 2 teams here battling out for a position and for a placing. Wēnei tākaro, kuna tākaro toko waru. So e waru nā kāhui, e waru nā rōpū rānei. Ko rātou ka tākaro kia rātou anō. Kia puta ai te hua tētahi o nā rōpū nei, e rua o nā rōpū, ka tai ki te tau mā heke heke, ka tai hoki rātou ki te tiki tana. 4th quarter between our Kura-Aiwi and our Aotearoa Invitational teams. Tēnei mātou e whakapāho atu nei ki a koutou mai e nei papatākaro, kiru nei nā whenua nei ki Rotorua nui a Kahumata Momoi, just opposite the Raukura kura. Te kura o nā tamatane o Rotorua. Tēnei hoki ko nā whenua ko Tohunia no tēnei taumā heke heke. Kura-Aiwi in possession with Kī-ō-Rahi, Ki, po touch, looking for a tupu manawa, Puariro. Nice. Ko te mata anō rātou, ki te marama, whanai te ki. Hopuki nei te Kaitiaki, whiua atu ki te ao. And offload into the ao from the Kaitiaki, looking for, and being intercepted from AI. Invitational with an option to shoot at the tupu. Nice, wariro. He piro hoki tērā mo te tupu wairua. Ka tupu wairua kia taniwha, ko te taniwha e toko whā o rātou, so 4 taniwha in Te Roto. Nice, rip, double rip from AI. Double ripping a Kura-Aiwi player who was in Kī-ō-Rahi position. AI and taniwha. 2 Kaitiaki protecting the tupu. 2 options. Bit of skill set from our Kaitiaki. Offload to the Kī-ō-Rahi in the air. Tupu manawa mo nā Kura-Aiwi. Tauke. Invitational looking to man up, marking the key players, marking the Kura-Aiwi keen players. Ara, another tupu manawa from Kura-Aiwi. Mai wana te wehi ki a rātou. Invitational team now at 26-19 to Kura-Aiwi. With a tupu wairua for Kura-Aiwi taken into 27. Tēnei ko te tuku anō i te ki. Koera te mahine tuku i te ki kia rere. Some of your kaitākaro in the invitational team, maybe from your kura, maybe from your area, maybe from your hapu. How awesome is this that our uri
that we now have Kī-ō-Rahi available to the motu, and also being able to be played at our Taumata level. So invitational Ki. Oh, kura a iwi Ki. Ko tahi te pau, e rua nā pau. And a tipu manawa for nā kura a iwi. Nā kura a iwi, still in position, keeping an eye on some of the moves, some of the legalities, some of nā neke a namu. Koe nā hoki e tahi neke utu mai. Kura a iwi in position of the Ki. Quick offload to the kaitiaki. Kaitiaki looking for a Kī-ō-Man te ao, invitation looking to follow through, and a double rip. Double rip. Nā reira, invitational, Aotearoa invitational. Then take position of the Ki. Nice jump shot there. Tupu Wairua. And invitational team. Too high. Tira ko nā jump shots. E te iwi. If you have been a past player, if you've also been, if you're involved in the Kī-ō-Rahi current progression, you would hear that the jump shots can be too high. And a double shot, but player was on the ground. Te tere te tākaro I tēnei wā. Te tino tere, nā reira, in position of the Ki. Kura a iwi, ko mau ki te Ki. Looking for a kai tākaro, for a tipu manawa. Me te tipu manawa. Mauri ora ana e, ko tai ki te pito o tēnei tākaro ki Wainganui I Aotearoa Invitationals rātou ko nā kura a iwi. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this.
Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Ihi ana kia tātou. Ko hoki mai anō rā ki tēnei tākoro, kā reroa, ko tīmata anō tā tātou pāpāho. Just before our break we had, and before our next 2 teams make an entry into the round 3 on field 1. Aotearoa Whānui versus Te Aho Matua. Nā reira, nā tīma e rua. Te Aho Matua and Aotearoa Whānui, hoi te maki. Nā roku e rua, Aotearoa Whānui. You have kai ai o te Kane Wilson, Kamaili Hagi. Kamaili Hagi, Sammy Faulkner, Ella Sue, Hades, Perisi, Te Aotearoa Samson, Terrell Williams Tenu, Casey Tauho, Fraser Gray, Doris Waiwai, Caleb O'Leary, Shayla Turner, Trey Brown, Reese Gilmore, and Tū Whakaia, Kere Puke. And the Te Aho Matua team, you have Tātai Manuel, Tū Taiwa Whauwhau, Dune Kahu, Te Hika Wera Paul, Apere Hama Wera Hiko, Trey Tuho Kini, Hamuera Hodge, Tūrono Rapana, Autumn Collins, Maya Tera, Olsen Clark, and Numi Merriman. You also have Marewa Wairea Tāmai, Erenora Hohepa, Hinerani Mitchell, Hine Maiaya Piti Roi, and Waimari no Meha. Nā reira, ko rātou, Te Aho Matua. Anō hoki e tākoro atu ana kia Aotearoa Whānui. Kokiri atu rā, ko tīmata te tākoro ki Wainganui. I Aotearoa Whānui, rātou ko Te Aho Matua. Nā, koutou e whakarono mai nā, e mātakitaki mai nā, I o koutou kaina, e whakapāhuatu nei rā mātou kia koutou, kei te Rotorua nui o Kahumata Momoi, mātou, tātou, te iwi nei, te marea nei, kua tai mai ki te mātakitaki, ki te ātakite I enei uri e whakanui ana I tēnei tākaro.
Ko te Kī-ō-Rahi tūtaka hina tēnei, e whakataetai atu nei, e whakataumata atu nei kia koutou. Ko te aho matua rātou ko Aotearoa whānui. Both teams being selected at the Manarahi at the Secondary School Nationals. If those were your descendants, if those were your hapu members, iwi members, if they were also your nieces, nephews, your once were babies, anei, now they are playing Kī-ō-Rahi at the Taumata level. This is something to be proud of e te whānau, nā te mea nei rā ko MΑORI. Te aho matua may consist of me kira tauira, whānau who are in te aho matua kura. We have a lot of our kura kaupapa tamariki in i roto i wēnei rōpū. A lot of our whānau from te waiū, anō hoki no roto o Ngāti Porou, no te tairāwhiti, ko rātou whakaha ki tēnei rōpū o te aho matua. But not to isolate our whānau from te waiū, but there are also whānau no te koutu, anō hoki no te rau aroha, rātou hoki no te whakarewa i te reo. Nā reira, anei rā ko ngā uri o te aho matua, tēnei rātou. Te aho matua in possession of Kī-ō-Ma, and Aotearoa whānui as taniwha. Nā reira, our aho matua in Kī-ō-Ma possession, looking for some Kī-ō-Ma options. Te oi, kāre eke. We didn't quite find our player in te ao, so possession from Aotearoa whānui. Aotearoa whānui as well, similar to the invitational team, although you have just a wider selection of whānau from across the motu once again. Some of these tauira might be attending from other kura. Oi, tupu manawa. Rawe tērā, tupu manawa. E whā, toko whā nā pau. 4 pau were touched in te ao, converted into a tupu manawa. The conversion of pau happens when the Kī-ō-Ma touches the pau, runs it through te roto, which is an offside zone for the Kī-ō-Ma, and can touch it down into te pāwe. Just had a player offside, gone into an offside zone too early. Aho matua with their player running through te roto, no possession of the key. Aotearoa whānui with the key position i nāi, ko maui a rātou, e nare, ko kapohi atu e te kaitiaki. Te aho matua with an attempt for a tupu manawa, but ripped in te roto. Being ripped in te roto means a handover, so Kī-ō-Ma, the kaitiaki will take the key and feed it into te ao, look for Kī-ō-Ma. Kī-ō-Ma, quick flick behind the back, looking for the kaitiaki, gathered and back into te ao. Kī-ō-Ma will look for a pau, e rua nā pau. E rua nā pau, kua hurihia hei tupu manawa. Whana te ki mai te marama. Nice reset kick. Mai te marama, Kī-ō-Ma feeding into te ao. Te ao, Kī-ō-Ma, kai tākaro, looking for a tupu manawa. Nā hope, piu ana nā hope, tupu manawa ana e. Kua hu te pūtātara, kua huri tereke te tini, tere te huri, ko te aho matua i nāia nei, ka tū ki taniwha, ko Aotearoa whānui ka tū ki Kī-ō-Ma. Tū kaitiaki are likely to be protecting the tupu. Heoi, you do have up to 3. Nei ta tātai kai wawao, tēnā koe te matua. Ko whana te ki e Aotearoa whānui. Kī-ō-Ma, ka tahi te pau. E rua nā pau. E rua nā pau. Ko whiua atu ki te kaitiaki. E nare, ko kohia kētia e taniwha. So taniwha attempted the tupu and gathered by the Kī-ō-Ma kaitiaki. So the kaitiaki is also a Kī-ō-Ma player, and they just get quite a specific role on the papatakaro. So quickly gathered by the taniwha, ki te aho matua.
Kai tākaro in te ao, Kī-ō-Ma looking and rūtu ana e. Ana, horiroi aia te tupu wairua o Aotearoa whānui. Rereke ana te haere, whiu atu te ki o te kaitiaki. Kī-ō-Ma in te ao looking for pou. Defending Taniwha, looking to rip the tā of the Kī-ō-Ma. So our rippers, he ripi, he tā rānei. Ko mohi o pai, our rippers are important modes and piece of play. Reira ki te kore koe e mau i nā tīhai, nā tā e rua. Ko kore koe e pā ki te ki, you are not to be in position of the ki if you don't have your rippers on. Reira, kia kahara rātou tātou, ki te whakamau, ki te whakapiri i nā tā, ki nā hope. So we are now all in uniform state of being able to have all the same rippers. Reira, ko e nei nā tā, kua tohunia mō nā whakataitai. Mihi ana kia Kī-ō-Rahi.com. Mena ka haere rātou ki te pai tukutuku, Kī-ō-Rahi.com. You'll find some of the resources, some of the gear that are being used here at our Taumata Aotearoa Ki, and also some of the recommended resources for our whakataitai. Tupu wairua attempt for te aho matua, 2 tupu wairua attempts. Nari, kua kohia kētia e Aotearoa whānui in Kī-ō-Ma position. Kaitiaki looking for an offload for the Kī-ō-Ma. Just a bit too early entering an offside zone before position of the ki. Kua mau e te kauwawao, nā reira, kua hoki mai ki te Taniwha looking for some options. Number 7. Ko pita mai te ki. Ko te ao tūroa tērā, me ruto i te, ko tray. Ko tray tērā ne, nā mā whitu, mō te aho matua, tēnā koe tray, mena ko te ingoa tika tērā. Tō namara nei. Kei te whitu katoa rātou. Ka tahi no ai kākite. Heoi anō, aho matua, kei te ārai atu i a Kī-ō-Ma. Aotearoa whānui in possession of the ki. Kī-ō-Ma looking for their kaitiaki. Kaitiaki looking for a Kī-ō-Ma in te ao. Kī-ō-Ma looking for a pou touch. Kua pā ki te pou. He te kimi tonu, te kai tākaro. Taniwha defenders trying to intercept. And a Kī-ō-Ma from Aotearoa whānui. Scoring 2 tupu manawa. Restart kick from te marama. Gone te aho matua way. Whiua atu ki te tupu. Ko kore e pā. Aotearoa whānui now in position looking for pou touches. Looking for an offload. Looking for some space in te ao. Aho matua, position of the ki, attempt at a tupu wairua, another attempt at the wairua, at the tupu for a tupu wairua. Tēnei ko te aho matua ki me rapu Taniwha, back into te roto for an attempt at the tupu. Foul overthrow from our Taniwha, causes the ki to get into te ao, almost exiting the tāpaparoa. Aotearoa whānui with the ki. E toru nā pou and intercepted by te aho matua. Aho matua with an attempt at the tupu wairua. Hoi anō, ko tere nā waiwai, kua parahuti anō hoki wēnei. Te aho matua kia riro ai he tupu manawa. E kore, traihi anō. E kore, hoi, ko huri te ki i nāia nei. Ko pai te wā mō tēnei hauwhā, e huri e whakarereke anō i a rātou, e whakahui anō rātou i a rātou. Tēnei ko te tākaro ki Wainganui i te rōpū o te aho matua, rātou ko te rōpū o te Aotearoa whānui. So if they are your descendants, if they are your tamariki, your nieces, nephews, and even your mokopuna e koe mā koroma,
be proud of what they are achieving today as they have reached the pinnacle of Kī-ō-Rahi and Aotearoa. Ko te kaupapa o te Taumata Kī-ō-Rahi. Our Taumata Kī-ō-Rahi is made up of teams selected at the Manarahi Kī-ō-Rahi Secondary School Nationals. The Secondary School Nationals is an inaugural event. Niki kua roa tērā whakataetai ki roto o Aotearoa. Kua kaha hāpai nei te kaupapa e puta ai ki tēnei hua. Anei hoki a matua odds, ko ia tētahi o nā kaitiaki o roto o Waikato. Ko ia anō hoki tētahi o nā pau o tēnei kaupapa. Ko aroa hoki a matua ora kihi, e hāpai, e kaha nū ana i nā kaitākaro o mua. Anō hoki, kua whakauru mai ko nā kaitākaro o mua o rākau manamana. Ki te whakaako, ki te kaiwawao, anō hoki ki te kawe i te kaupapa matua nei. Nā reira e matua ora, tēnei ka mihi, anō hoki ki o iwi, anō hoki ki tō whānau whānui, e kaha nei ki te pipiri i te taonga nei o te Kī-ō-Rahi. Nei, ko tīmata anō te tākaro ki Wainanui te aho matua rātou ko Aotearoa whānui. Ko tai mai nā whanauna, ko rongo haere i te mahana o te rā, ko whiti mai a tamanui, nā reira, ko pai ai tā tātou te tiki te kaupapa o rahi te takahina. Te aho matua with the kicker from te marama, quick point attempt. Heoi anō, ko te mateke, kāre e makere mai tētahi o nā tā, nā reira e huri te ki. E whakarono anō ki nā tohu o te kaiwawao, koe anō ki te kai pupuri i te MΑORI, i te rangi Māori, koe nei kai tākaro anō hoki, te whakatinana tana i nā tikana o te tākaro. Nā reira, tupu wairua, kāre anō he tupu manawa no nā tīma, nā reira, ka kaha tonu te kimi o te kaitiaki, i ngō nahua, ngari, ko puta mai ko te aho matua, hei tupu manawa. Kaitiaki looking for an offload to the Kioma, engari, the Kioma has stepped offside. Mai kona, quick throw out. Aotearoa whānui will keep the key in te roto. Some of our taniwha are now adjusting their ability, adjusting their skill in terms of the force of the taniwha hit. Ne, kei te kite rā tātou inaia nei, kei te kite i te ki, kei te heke haere te whiu o te ki. E harai te mea kei te whiu te ki ki te māhuna me nā pokohiwi o te kaitiaki. So just a quick reflection of the strength and the kaha of the taniwha shots at the tupu. Whānau might be seeing the shots lower than usual. In the past, you would have seen a lot of jump shots and the ki actually almost knocking out the kaitiaki. Nā reira ko āta kitea, he raru tērā, so headshots and forced headshots, deliberate aims, tērā, koina etahi o nā whanaketana i roto i tēnei tākaro. So the Ki's just had a little overthrow into the tāpaparoa. Tāpaparoa being the outside of our field. Aho matua with a pro touch and a tupu manawa attempt. Ko tahi te pau, ko tahi te tupu manawa. Both rippers on. Aotearoa whānui feeling a little pressure. Kei te puta te ihu a te aho matua. And the Aotearoa whānui looking to move their players around.
Aho matua looking for space, looking for Kī-ō-Rahi and Te Ao. Aotearoa whānui looking for their kaitākaro. Aotearoa whānui looking for their huariri. On some man-on-man defence, Aho matua, Aotearoa whānui closing down their extra player, and Te Aho matua with a tupu manawa. Aotearoa whānui, not impressed with their inability to rip their Te Aho matua kai huariri. And the key back into Te Pāwiro. Kaitiaki back out to the Kī-ō-Rahi. Kaitiaki back out, looking for a kaitākaro. And the Kī-ō-Rahi looking for a space in Te Ao. Kāre eke, nā reira, Ki is out in the tāpaparoa. Aotearoa whānui throw in. Aotearoa whānui and Taniwha, nice jump shots. 3 kaitiaki in the Pāwiro. 2 will come out, leaving 1 kaitiaki in there to protect the tupu. Having the option to leave one of your kaitiaki in the Pāwiro can be a benefit, although if 1 kaitiaki comes out, it is definitely a help for the rest of your Kī-ō-Rahi. Kua hu te pūtātara ina nei, it's just at the end of our third quarter between Te Aho matua and our Aotearoa whānui. Our Aotearoa whānui team is made up of Aotearoa whānui descendants. So they also come across Aotearoa. And like many of the teams that make up, many of the kaitākaro and whānau that make up the teams, they are also Aotearoa whānui. Hoi anō, koina te kaupapa. Koina te kaupapa matua o tēnei kaupapa o te taumata, ne? So, kickstart for our fourth quarter, final quarter between Te Aho matua and Aotearoa whānui. If these are your descendants, if these are your nieces, nephews, if they are your mokopuna, today is the day to be watching their ability and also their pukena rau on the Kī-ō-Rahi field. Te Aho matua with an attempt at the tupu. Aotearoa whānui as kaitiaki and Kī-ō-Rahi. Kaitiaki looking for an option. Kaitiaki offload out into a Kī-ō-Rahi Te Ao. Pau touch from the Kī-ō-Rahi. And a tupu manawa for Aotearoa whānui. Te rongo rātou, hearing the pressure, Aotearoa whānui. Aho matua rōpū. Kei te piki haere, kei te piki haere. So here's our 2 teams in our third round. Anō, ko tēnei te hua mō Te Aho matua. Our Aho matua representatives are also tauira, whānau from underneath Te Aho matua mātāpono. So they will come from kura kaupapa in their rohe. As mentioned, we have heard te waiu and te koitu. Nā reira, kei te kaha wēnei kura, kei te kaha no hoki nā uri. Te Aho matua in possession of the key, now in Taniwha. Te Aotearoa whānui looking for any kai tākaro out there, but 3 kaitaki were in the Pāwiro. Looking for an offload, a little bit bunched on our left side of our papatākaro. Aotearoa whānui, kei te kimi, looking for the option for a tupu manawa. And kōrero ia rātou. Nice. Awarded there by our Kaiwawa. And a restart from Te Marama for Aotearoa whānui. Aotearoa whānui nai nei, me te ki. Ke te pāki ngā pau. And passing out, quick offloads. Aho matua defending the Kī-ō-Rahi. Waiting for intercepts, and the Aotearoa whānui just falling short of a tupu manawa.
The tupu blocked by Aotearoa Whānui. It's another attempt to get and collect Pou in the te ao. Aotearoa Whānui looking for their kaitaki. Kaitaki caught it on, coming Kī-ō-Ma, looking for that option. Ka re kau. Te aho matua. A shot at the tupu, kaitaki, hiakai, no nake e te ki. Kaitaki back into te ao. Kī-ō-Ma looking for options. Looks like the foot just crossed the kahara nui. And the Ki, but e haraku rau I te kauwawau. Matua ke, puputa atu te Ki I te tāpaparoa. Ooh, little bounce pass, haven't seen that in a while. Quick little bounce and a nice jump shot to get the Ki just hitting, trying to hit the top of the tupu. Runa tētahi rautaki, o mua. The jump shot purpose was really for the Ki to hit the top of the tupu. Hoi anō, te kaha, no te kaha o nā whiua, nā tama. And Aotearoa Whānui, enari. Work in the air, a rip in the air, te iwi. So the ripper, the Kī-ō-Ma, nice work from te aho matua, collected again, recollected by aho matua, anō nei. Fō taniwha in te roto. Nice. Tērā ko te aho matua me te Ki, and an attempt at a tupu wairua, blocked by kaitiaki Aotearoa Whānui. Aho matua had possession of the Ki, collected by Aotearoa Whānui. Aotearoa Whānui lost possession, now with aho matua. And kaitiaki, quick throw out before our buzzer goes. Reira, ko wai ka hua, ko wai kei konei he tohu. And Aotearoa Whānui looking for one last piro. Can they attempt e tupu manawa? Ka kore, nā reira, e te iwi tēnei ka whakamihi ki te aho matua. Rātou ko te Aotearoa Whānui. Tēnei ka mihi, anō hoki, mai tonu mai e te iwi, ka whai mai. Ko nā kapa mo te kaupapa me te whakataetai o te Kī-ō-Rahi, Taumata, mo te tau 2025 mārima. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's saluting when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer.
And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to work, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Let's look at the Cook Islands and the New Zealand secondary schools. Current trophy holders, New Zealand secondary schools. This is the live stream, ladies and gentlemen. We will have New Zealand secondary schools first to go on. Tākaro, te kaupapa Kī-ō-Rahi Taumata Te Karana. Nā reira, e te iwi ko tēnei, ko ēnei nā ropu mō nā kura tuarua o Aotearoa. We have our New Zealand Secondary Schools team and our Cook Island team. Rātou kia rātou. Ka tīmata ko Aotearoa ki roto i te kioma, ko Kuki Airani ki Taniwha. Nā reira, ko nā tākaro, ko nā kaitākaro mō te ropu kuratuarua. We have Reihana Te Rauna, Braddock Akuhata, Crystal Ray Wanakore, Cruz Heopo Casey, Te Rua Kahurani Irihei, ko Savannah Galloway, ko Libby Cairns Te Whare, ko Jessie Pat Reina, ko Ania Hemes Haram Aramai, ko Tai Marie Matahiki, ko Whai Ururani Maxwell, ko Kahurani Leach Waihi, ko Ani Pene, ko Te Ka Huiakihi, ko Maharaya Waretini, ko Ramiha McLean. I roto i te kāhui ko Ki Airani, ko Kauri Wimutu, ko Cole Randall, ko Desiree Wilson, ko Nixon Awa, ko Moko Raihe, ko Hire Wharewa, ko Korowai, ko Ngāti Kaura, ko Amani Clark Jones, ko Waihania Awa, ko Anahira McLean, ko Emma, ko Milachi, ko Mia Toka, ko Maia, Mia Rane, ko Oraka Pōhotu Hoki, kai roto i te ropu Kuki Airani. Reira, e nei ropu e rua, kai te tākaro ki mua i a koutou, mō tēnei hauwha tuatahi.
Kuki-Airani in Taniwha position. How cool, how mean is this? E te iwi, ko ki te koutou, ko uru mai ko te mautere o Kuki-Airani ki roto i te taumata Kī-ō-Rahi. Ko tēnei me ki, tō rātou wā anō, e hara i te mea he tuatahi tana, engari ko uru mai ko tēnei kāhui. Hei whakakanohi tō rātou mautere, tō rātou iwi. Nā reira, anei ko nā kaiwawao hoki, ko tēnei kaiwawao, he tauira anō mō nā kuratuarua. So our secondary school national team, me ki ko rātou nā toki, ko rātou hoki nā toa i te rātou. Ko hoki mai anō rātou ki te kite mēnā ka uru, ka tai anō rātou ki te kaupapa. Ki te eke, ki te tike tanu. Eke. Aotearoa New Zealand Secondary School. In possession, Kī-ō-Rahi. Ko kore whakai, nā reira, secondary school with that key was short from the line, nā reira, ko kore te kāre te rei eke. So that pass out now needs to go to Kuki-Airani. So the Cook Islands will take possession of the key and have an attempt to either shoot at the tipu. Now they have 5 seconds to shoot. The kaiwawao will do a shot clock. Ka heke ngā kaute. And papai, reihana, te reina. Now some of ours, I may know some of our whānau playing today. Tēnā roa te koutou. And there are also a lot of new faces, a lot of whānau now who have joined in over the years. We have also representatives from Wainui-o-Mata Kāreti, Wainui-o-Mata Hai, te kura matua rānei o Wainui-o-Mata. We also have some kaipākaro from around the motu. Actually, harapo Wainui-o-Mata anake, we've got kura representatives from across, and they are representing the secondary school kōko. Nā reira, koi tauma, anei rā wō uri, anei rā hoki o tauira mō o tō kura. But even more so, with the whānau, these are all whānaungas. All battling out here for the taumata o te Kī-ō-Rahi. Kī-ō-Rahi Secondary School in position. Quick hands. Ki out into te ao. Ki-ō-Ma looking for an offload. And Kuki-Airani looking for a rip. Me te kahana. So, collected by Kuki-Airani and Taniwha with an attempt at the tipu. Kī-ō-Rahi Secondary School with an extra kaitiaki that went into te pāu. Ko huri te wā, ko hu anō te wihara, te pūtātara rānei. So, kua puta mai ko Kuki-Airani ki te Kī-ō-Ma, ko te New Zealand Secondary Schools ki te Taniwha. So 7 players per team. 7 players per team will take the field. A piro tere attempt for Kuki-Airani did not reach it. Te pūrewa akuhata with an attempt at the Taniwha. Taniwha position, Kuratuarua Secondary Schools. And the key gone into the tāpaparoa, throw in for secondary schools. So, ko nā Kuratuarua neha, ko rātou e nei, kei te mau i nā kākahu pango me te mā, and now Kuki-Airani with their original colours of the green and gold. And if your whanauna representing the green and gold, they are likely to have Kuki-Airani whakapapa in them, which gives them their
ability to represent Kuki-Airani. So the Ki with a little overthrow there from the secondary school team. Reira, ko puta atu te Ki I te tāpaporoa with the Ki going out of the tāpaporoa. That actually gives a handover, instant handover to the opposition. Kuki-Airani with the Ki and Kī-ō-Ma. Kaitiaki looking for a Kī-ō-Ma and te ao. And looks like the Kī-ō-Ma has lost position, lost the flag and position of the Ki. Now, kai wawao e te karanga kia hoki mai te Ki. Bring it back to Rotorua. Bring it back to the Kuki-Airani team. Reira, tereke, tō rātou whiu I te Ki, whai atu a New Zealand secondary school. Nice, quick players, quick hands. Kuki-Airani looking to defend and attack. It's got a call from the top of the field. Kei te haere tonu. Kai tākaro man-on-man defense. Kuki-Airani looking for an offload. Engari, tere nā waiwai a Kuki-Airani. Whai atu Broderick Akuhata. Secondary schools with possession. And that was lost over to Kī-ō-Rahi. And back to New Zealand secondary schools. So ko nā kura tuarua, ko rātou te rōpū ko whakakotahi. So as the Manarahi tournament comes to an end, they have a selection process. And nena I uru atu tō uri, nena I uru atu rānei tō whanauna, tō I rāmatu. Ooh, Waimarie. And this will be likely the team that they get selected to play in. They will come together, whakakotahi, whakawhanauna, in time for tournament day. Kuki-Airani with those attempts. Tereke rātou me nā hope tino tere rawa e. Some also of our Kuki-Airani whānau are based in Te Upoko Teka. We also have some whanauna in Te Tairawhiti, ko rātou hoki kei te arataki, kei te arahina, kei te āwhina mai, I tēnei kāhui o Kuki-Airani. New Zealand Secondary School with Taniwha in possession. Offloads in te roto. Reihana with an attempt at a tupu wairua. And secondary school will get game position of the Ki. Yep, saw that. Tēnō pai, kua whiu atu te Ki, kimi hea he hoa, kimi he puare. And secondary schools will look towards the right side of their field. Can see a lot of their defence players to the right. He oi, karanga o te kaiwawau te mea nui. Are nā tarina kai tākaro mā. Reira, pā ki te pau, Kuki-Airani. One pau. Don't forget the resets. So, Bobby from Waihora, I believe, as Kai Wawau. Kahanea Kuki-Airani looking for their options. Kuki-Airani and Kī-ō-Ma. Their kaitiaki had to quickly retrieve their Ki to feed it back into te ao, to their Kī-ō-Ma kai tākaro. And secondary school looked for an option. Can they get a quick tupu manawa? And Kuki-Airani. But a grip in te roto. Nā reira, Kuki-Airani. Ka arohara, ka re eke tērā piro, ka re eke tērā tupu manawa. Kua hu te pūtātara ki tēnei taha. Very close kora between the secondary school nationals and the Cook Island team. Both teams having a tie, and that is the third kora. O te rautewi, tēnei ka mihi ki ngā kai tautoko, tēnei hoki ka mihi ki ngā kai arataki, he kai hāpai, he kai tautoko, kei konei katoa nā tanata hiakai ki tēnei tākaro o te Kī-ō-Rahi.
Kī-ō-Rahi has been around for a long time. It's been around before league, before rugby, before softball, before touch. Kua roa ke a Kī-ō-Rahi me ki I roto I ngā pātaka kōrero, ki roto I ngā pātaka o tērā hapu, o tērā iwi. Ino ai nei, ko puta ki te whai au, ko puta ki tēnei reanga o te taumata Kī-ō-Rahi. Kua tipu, kua rea, nā te mea I kite te hua o ngā matakite. Ngā matakite pērā kia ora o tira pērā ki ētahi o ngā kanohi ara ko ngā matua ki roto o te upoko te ika. Anō ko rātou kai roto I a Waikato, ko rātou hoki kai Ngāpuhi, kai te kai Tokerau, ko rātou kai te puku o te ika, anō hoki kai te tai rāwhiti, kai ko rā katoa me ki ētahi pau o tēnei tauna tākaro. Ka huri anō hoki te kei, te mihi ki ngā whanauna kai te waka MΑORI, kai te waka o MAORI, anō hoki te waka paunamu o MAORI. Ki reira e rea anō tēnei tākaro ki roto o te wai paunamu. So kawe wareware, e te iwi. This is not the end of our tournaments. Me ki kei te tipu tonu, kei te tui tonu he whakataitai. We still also have our junior secondary school nationals and also our tuarahi next year. Nā reira, me tonu mai e te whānau. Nā te maka te ora pai nei tākaro ki Wainganui a tātou. Hauwha tuatoru ki Wainganui I a Kukiairani, aroha mai rātou ko ngā kura tuarua o Aotearoa, New Zealand Secondary School National Team. So these are your creamia ela creamies, cream de la cream eki, neha o ngā secondary school tauira. Koe nei ngā toki. Ne, kite ana koe ia rātou ki ngā whakataitai, kura tuarua. Ana, kua tohua ko ngā toki o tērā whakataitai, anei ki roto nei. Kia tai mai rātou ki tēnei whakataitai, I ēnei rā whakatā. So this long weekend allows them to be able to participate in this tournament. Now they could be at any other tournament in the country. Heoi, ko tohua rātou ma o ko te Kī-ō-Rahi e tākaro matua mā rātou. So choice is to have a lot of our whānau participate in tautoko, our tamariki, to be here this weekend. To all of our organisers as well, this would not happen if there weren't the likes of Whaia Carolyn Perry, who's just beside me and who has been behind the scenes making this all happen. Anō hoki, she also has a team of administrative support and me nā kai hāpai, kai tautoko, ara, nā kai wawao, ara, ko nā kai hāpai, anō hoki ko ngā matua. It's a big kaupapa, nā reira, tēnei te mihi. In position of our ki, Kukiairani with the taniwha attempt at a tupu wairua. Pai tākaro looking for that option of tupu manawa. Engari, Kukiairani there in defence in te roto. Kukiairani have taniwha position, heoi anō, ko karanga pia he karanga te kaiwawa. Call made by the kaiwawa and call for a quick play. Quick play, me tere ke tō rātou whiu, me tere anō hoki te whanake I a rātou, ko e maumau wā, kaua anō hoki e maumau I te ki. All passes, all shots can be crucial, and every shot has potential. Nā reira, koe nei ngā are, koe nei hoki ngā whaipuke ngā rau mo te Kī-ō-Rahi. New Zealand Secondary School with position of the key, looking for as many pro touches, little raise, flags, still 2 flags on. And we had a Kī-ō-Ma Secondary School kai tākoro coming through te roto looking for the key.
put a quarter in the air and gone for a tipu manawa, he oi anō. Kua ārai atu e te kuki airani. And te pūrewa kuhata. They in attempt for a pirotere. Ko atu e te whaia. Another pirotere. Some of those throws, some of the passes might be just a little off for our secondary team. He wait, good play. Quick to recollect, quick to regather their strength to be able to find their loose player. Koira te tino matuatanga o tēnei ahakua ko te kaitiaki te tino tākaro, te tino kanohi o te tākaro, ne? Anō ko te putana mai o te kaitiaki I tana pāwero. If you are able to get one of your kaitiaki out, it actually frees up a player on the field. And if you can get around the defending player and a loose player, then ka kaia e koe. Engari anō, tēnei e mātaki atu nei, ko kuki airani rātou ki te nā kura tuarua. So with all of the ability and all of the skill development that does go on here on the Kī-ō-Rahi field, it's really obvious to see that it is not a one-dimensional tākaro. If anything, he three-dimensional ke tēnei tākaro. Hoi anō, kare roa ka hū te pūtātara, e hū ana, me te piro tupu manawa ki te rōpū kura tuarua. So New Zealand secondary schools up 15, Cook Islands with 7. Still time, still another quarter for the Cook Island team. Cook Island teams have a few senior, junior players. That's also one of their requirements is that you can have tauira from different kura. Koira te paina o tēnei whakataitai hoki, ne? So the Ki was released a little bit too high and thrown high. And a nice little side run there from Kuki Airani. And little fake pass, little fake attempt, and went for a tipu manawa tauke, Kuki Airani. So there is time to catch up. It's time to catch up for the Cook Island team. One kaitiaki in the pāwero. Secondary school players looking and ripped. Nice. Ramia with a rip. So Kuki Airani, aroha mai. Yeah, nice and ripped. So the Kuki Airani Kioma was attempting a tupu manawa, ripped by the secondary school kaitaitaro. Nice earlier. Secondary school in position now with Taniwha. Tupu wairua not awarded. Kuki Airani selecting Pau touches. Kaitiaki looking to feed the key to the kaitiaki, to the Kioma. Kioma just missed it. It looks like MΑORI refa. Kei te pai MAORI. No. Kohi atu te ki. And secondary school will have an attempt at the tupu. Tipu for tupu manawa. Gathered in the tāpaparoa. Throw in for Kuki Airani. Kuki Airani will look to feed the ki to their kaitiaki looking for a Kioma feeding back into the ao. No, they go there, defences tight, secondary schools, not letting them feed the ki back out. A lot of pressure from the secondary schools on Kuki Airani. Just tucked in our left hand side, bunched up in our corner there. Kia whānui aki tō rātou whakamahi te papa.
Kī-ō-Rahi looking to feed the key out, looking for their kaitākaro, pau touch. E rua nā pau. Kaitiaki looking to feed out again. Is there an attempt for a tupu manawa? Pulled up by the Kaiwawao. Kaiwawao says play on. So the key is being picked up and put in play. But secondary school will get possession. Kiwa ki te taniwha. Taniwha attempted the tupu. No tupu wairua. And gathered by the Kuki-ō-Rahi Kaitiaki. Kioma, one pau touch. Go for a rip. No, kei te mautonu wanata. Nice. So Kī-ō-Rahi with the tupu manawa. And Kī-ō-Rahi again. No, followed closely by a secondary school. Kaitākaro. Secondary school close in defence. Nice. Ana. Nice jump shot. Jump shot from secondary school. Here we gathered by Kī-ō-Rahi. Kī-ō-Rahi Kaitiaki will look to feed their key out. So they do need some kaitākaro out. Having 3 Kaitiaki in the middle just means 2 have to keep running in and out to be able to be an extra kaitākaro on the papa. E mauana. Reira, e nā kaiwawa, kai a rātou te mana nui. Hiki ana te taumata, hiki ana te haruru ana. Nā tahataha o te papa e tāpana tuku nei. Kī-ō-Rahi, me tō rātou ki. Engari, ko Aotearoa ai, ko nā kuratuarua, ko rātou nai nei. Looking for a nice jump shot, trying to get the top of the tupu. And that, Whaia Bobby, just reminding her kaitākaro. And the key just out of the tāpaparoa. With a quick throw in for secondary schools. And a final attempt before the pūtātara. Nā rea, tani ana te pūtātara kua rima. Miniti wahipa, kua puta no hoki te ihu a nā kuratuarua, ko te tekau mā whitu ki te tekau. No hoki kua riro i a rātou pia, he tūranga, mi ana kia Kī-ō-Rahi. Me nā kuratuarua o Aotearoa, ko rātou, i kite ai, i toki ai, kua māramai nai nei, ko wai nā, kai a wai nā puke nā rau. Reira mai tōni mai e te iwi, ka hoki hoki a mai. Ariki, ki whakaata Māori, me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraising, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and
give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to work, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Nei, kua hoki mai anō tātou, ki te tākaro Kī-ō-Rahi, ki te whakataetai Taumata. Kei konei ko ngā rōpū e rua e te iwi, hei mua i a koutou e pāpau hoatu nei ko ngā rōpū mō ngā kura a iwi rātou ko Pacifica. So Pacifica are in taniwha position, ngā kura a iwi in Kī-ō-Rahi. Your kura a iwi kai tākaro, if I haven't mentioned them, Tāwhiao Kenny Ferris, Tūmaia Maipi, ko Kahu Darlington, ko Maxwell Savage, ko Thomas Richards, ko Jose Mua Tihore, ko Weorangi, ko te Ue Mairani Lemon, ko te Wila Hitit, ko te Raumihiata Wilson Karine, ko Fitu Piata Blue Gum, ko Raven Simpson, ko Amia Kihe, ko Kobe Brown, ko te Paina Wharekura ko Mia Tuka. So that is your kura a iwi team. Your Pacifica team is Cherish Harrison, Jarane Pitchard, ko Sharei Hui, ko Sally Heifers, ko Hana Toatoa, ko Arcadia Tuari, ko Jamal Faitupi Bishop, ko Thomas Siu Manutafa, ko Henry George, ko Riley Finucane, ko Fisani, aroha mai. Ko Nikora Greenings, ko Caitlin Jones, aroha mai. I sort of just sometimes see your ingoa. Ko Richmond Moses, ko Rosa Hingston, ko Isi Kamoto Tali a Uri. Nā reira koutou, nā uri o te moana nui a Kiwa. Ko koutou kei te whakakanohi i tēnei ohu, tēnei kāhui o Pacifica. Nā kura a iwi e mihi ana ki a koutou. These are our area school representatives with the Mawhero Rippers. Anō hoki ko matua kai a wharawhara tā tātou kai wawau. Anō hoki ko tētahi o ngā uri o te koutu, kei te kai wawau tuarua. O te whakarewatana, ko wareware ki tana kura. Engari, e tama, kai kara koe, kai te kite au i a koe. Mehe ana ki enei
Rōpū e rua, ko tai mai. Ko ngā kura iwi, area schools of Aotearoa, and also a Pacifica team. Pacifica team made up of descendants from Te Moana Nui a Kiwa, who are then selected to represent this ohu, this rōpū, here at the Taumata Kī-ō-Rahi, Rua Mana Rōpū Kaumārima. Kura a iwi with an attempt at the tupu manawa. Kura a iwi, kua eke rātou. Nice. Good tupu manawa from ngā kura a iwi. Kai tākaro nama te kau. Tākaro, kai tākaro me ōna pukena rau ki te pā ki ngā pau. Engari, ko karangahia e matua kaia, hehara te take. Kaua e pupuri ki ngā tīhai, ne? No holding rippers, no fending, koera te tikana o te tākaro. So no fending, no holding of rippers, neki, ki ngā tahataha. Kua tino puke ngā ake, taumata ake tēnei te tākaro i nai nei, kura a iwi with the key. Look for a quick step, quick twist, key will come back around, kai tākaro has stepped in. Okay, yeah, ko offside ke, ko huri te ki. Ai, koera, kei te whakatau te kaiwa wao. Ai, kua huri te ki te Pacifica. And Pacifica will hand position? Yeah, position over to Pacifica. Whakarongo mai rā. Pacifica with an attempt at the tupu. Kua tupu wairua, kare eke. And the key has just gone to the back of the tāpaparoa, collected by ngā kura a iwi. Parahuti ana, looking for the kaitiaki from kura a iwi. Double rip from Pacifica. And still in position. 1-2, okay. So a simultaneous rip will count as a double. E rua neha. And wairua. So the Pacifica team has attempted a shot at the tupu. Kua riro he tupu wairua mā rātou. Tupu wairua. Anō, engari, kura a iwi will take possession, having the kaitiaki keep the key in play for Kī-ō-Ma. Kī-ō-Ma will then look for some kaitākaro, maybe a pau, whiua ki te kaitiaki will look out and feed the key out into te ao, but a player has come offside. So even though, ko kore tō rātou ki, with the player not having possession of the key, brings the player offside. So ka pai matua kaia, he's pulled that up and he's also made that aware to ngā kura a iwi. So players must be in full possession of the key to be able to be in play. If the player does not have the key and has stepped offside and the referee has not seen it, haere tonu. If the kaiwawa does see the footwork with the kaitākaro, kia tū pātō. Reira, mihi ana ki nā kaiwawa, tika te kōrero a ora, he mihi tēnei ki nā whānau hoki. A lot of the whānau who have arrived, who are participating and who have been supportive of our rangatahi in this kaupapa. Kia koutou te mihi nui. Pacifica still in position of the key and looking for some options towards the left-hand side of the papatākaro. An attempt for a tupu manawa, but the ngā kura a iwi have come in with a rip in te roto. Guarded by the kaitiaki, screened by the kaitiaki. Kua ārai atu anō e te kaitiaki tuarua. Nice defense and hands up for Pacifica. So nice. One knee defense of the tupu. The key is now in Deo. Pacifica with the key. Looking for po options. Looking to collect po to accumulate the points. Kura a iwi in position of the key and Taniwha
looking for a tupu wairua. Just gone out of the tāpaparoa. Kura iwi with the defence. Pacifica in position, looking for pau options. Tahi te pau. Back into the Kaitiaki looking into te ao. And intercepted by Kura iwi. Regathered back by Kaitiaki for Pacificas, fed the key back out to their Kioma. Kioma's just fallen short and being ripped and tereto. Key's gone into the tāpaparoa, throw in for Pacifica, quick passes in. That's how quick our tākaro is at the iwi. No muck around, no line outs, no waiting around for the ref. Once the key is collected by the opposition, tīmata. So Pacifica, go tauma. Ko tai mai ki tēnei tākaro. Whāngai hia tēnei tauna tākaro ki tō mautere, ki wā koutou mautere. Whāngai hia hoki he reo Māori ki a rātou. But awesome to have our Pacifica whānau and have a team that is dedicated to ngā mautere o te moana nui a Kiwa. So awesome. Anō hoki ki te Kī-ō-Rahi to our coach and managers of the Pacifica team. Tēnā hoki koutou katoa. That's also extending to our Kuki Airani whānau. Kura iwi still in position as Taniwha looking for a tupu wairua. And Taniwha with the extra kaitākaro just outside of the kahara nui. Bow touches in te ao. Pā ki nā pau. Pacifica with some pau touch. And recollected, so being caught up by the matakaia. Ki te tana, ko ki te maia o wenei kaitākaro. And still showing up Pacifica, still showing up in te roto. Kioma and the extra kaitiaki heading into te pāwero. Kura iwi with possession of the key. Attempting at the tupu, looking for points, looking for a tupu manawa. Kura iwi, tupu wairua, koriro. Pēha te karanga o te kaiwawa. Pautahi. Te karana Anō ko enei whakatipuranga o ngā kura iwi. Our players from ngā kura iwi come from our area schools across Aotearoa. So if you attend an area school, mihi ana, nā te mea, these are your representatives at the Kī-ō-Rahi taumata mo tēnei tau. Pacifica's in position. Kura iwi are on defence. And kua hu te pūtātara. Tereke te huri, kua hu tini anō nā whakarereke ngā rōpū. Ko ngā kura iwi, ka tākaro ki te Kioma, ko Pacifica ka tākaro ki te Taniwha. So our two kaiwawau. Two kaiwawau both representing and also have both been on the secondary school Kī-ō-Rahi fields. If you have not seen these two, kare kore, ka kite anō koutou I a rāua ki ēnei whakataitai putanoa. Nā reira e te iwi, kua tai haere mai nā whanauna, nā whānau whānui, ki te tautoko I warātou tamariki mokopuna, nā Iramutu, anō hoki nā tauira o nā kura tēnei e mana wāti nei ki a koutou. We're here down at the Papatākaro, just opposite the Rotorua Boys High School field, actually on the
Rotorua Rugby, I think it's like a league field. Nā reira tēnei mātou i runga i ēnei papatākaro. Kei te whiti mai a tamanui te rā, te mahana o te rangi, kai te rongo i ngā hihi, kai te rongo anō hoki te wairua o tēnei tauna tākaro. Whai mai ko te wāhanga tua toru, anō hoki te hauwhātua toru mō tēnei tākaro. Ko kite i tēnei ata, ko kite i ngā rōpū toko waru, ko tākaro ki roto i te whakataetai nei. And our 8 teams representing are our Aotearoa Māori. We have our New Zealand secondary schools. We have our Pacifica Invitational team. We have our Cook Islands team. We also have our Aotearoa Whānui. We have our Kū-ō-Rahi who are playing now. We also have the New Zealand Invitational team. And also Te Aho Matua team. Nā reira, those 8 rōpū make up the Taumata Kī-ō-Rahi whakataetoi. Kei konei mātou kei te papawhenua o mātātua Park rānei, ki roto rua nui a Kahumata Momoi. Tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou. So our current round is between Ngā Kū-ō-Rahi and Pacifica. Kaya and Ngāpai are also our referees for our tākaro. Nā reira, tēnei ka mihi ki ngā kaiwawa putano i tēnei whakataetai, tēnei Taumata Kī-ō-Rahi. Pacifica in possession of the key, attempting a tupu manawa, tupu wairua. Kū-ō-Rahi looking for their kaitiaki. Kaitiaki passing into te ao, looking for a Kioma who's free, wā te ana, there go. Pacifica in position, attempt at a tupu wairua. Kai wawao, making some quick calls ne ka pai matua kaia. And our kai tākaro from Ngā Kū-ō-Rahi. Awarding the tupu manawa ki Ngā Kū-ō-Rahi. Whana mai te marama, ki te kaitiaki, looking for a piro tere. Not awarded, the Kioma lost their ripper in Te Roto, and a handover to Pacifica. Although in position is Kū-ō-Rahi, quickly gathered by Pacifica, me tō rātou tomo ki te tahi tupu wairua. So a shot clock does occur at te iwi when your taniwha players are not shooting at the tupu, because that is their objective. If they don't shoot at the tupu, then they will hear the shot clock count down. If the key is not released by the end of the shot clock, it's a handover. And Kū-ō-Rahi with a quick run around the defenders. Ia, tērā pukena nea. Whana mai te ki te pāwero. And gathered by Pacifica. Pacifica will move the key around, throwing it within te kai tākaro. 4 taniwha in Te Roto. Koera te tikana mō tēnei. So you can have up to 4 taniwha shooting in Te Roto. You can have 3 in Te Roto if you like. But you have a max of 4. Kū-ō-Rahi in possession of the key, looking for a po touch. Po touch and then offloaded into the pāwero, back to the kaitiaki. Kaitiaki will look for a spare Kioma. And the Kioma was attempting a tupu manawa, ripped in Te Roto, handover to Pacifica. Pacifica, ka tiro rātou. Ooh. Kei muri nā waiwai, so Pacifica's feet were behind the line, whether that was awarded. Oh, nā te kaiwawau tērā. And nice, beautiful jump shot from Pacifica. Hey. Another attempt at the tupu.
Kura aiwi, looking for pau touches, looking to accumulate pau. E hea nā pau kua taia e rātou and a quick offload over the shoulder. Matua Kaiwawa still with his ringa in the air. E hea nā tohu, kua huri, recount, taniwha in position, attempt at the tupu, no tupu wairua. So the kaitaki will collect, pass out to te ao, Kī-ō-Ma in te ao. Pautahi, nice, paurua. Kura aiwi with an attempt, stepping, 2 players from Te Roto. E rua, nā pau, e rua, nā piro. Tupu manawa mo nā kura aiwi. Ia, kukaha nei te rono te kite i tō rātou. Wehi ana e. Nā kura aiwi me tō rātou whaipukena o te Kī-ō-Ma. Kia kaha. Kura aiwi kare rātou, ko pita atu i te tāpaparoa. Ko hui te pūtātara mō tēnei hauwha, mō tēnei tākaro. Ko huri, ko whakarereke i a rātou. Ko nā kura aiwi ka tū rātou ki te taniwha. Ko Pasifika ki te Kī-ō-Ma. Are tonu mai rā e te iwi. Mena kei Rotorua koutou mō enei rā whakatā, mō enei rā roa, hararei roa. Kei konei mātou ki mā tātua, ki te pāka o mā tātua, kei tawhiti, tawhiti te kura o raukura. Reira, ko enei ropu e rua, ko nā kura aiwi e tākaro atu ana ki Pasifika. Pasifika and Kī-ō-Ma with a tupu manawa. Nice, quick play, whana mai te marama. And gathered by Kura aiwi. Quick offload, pop up, and throw with the tupu. No points accumulated with that, nā reira. E huri atu ana te ki, kua kaha te whiu. And ki in the tāpaparoa, throw in for Pasifika. Quick hands, quick pass, quick feet. Koera te paina o nā mea o te mona nui aki wanea. Ko piro, kua tupu manawa ki a Pasifika, kei te hiakai rātou, kei te kite i nā piro. Kei te whai tonu nā kura aiwi. And in position of the key, Pasifika Kī-ō-Ma. Looking for one poke. E ko karanahia, kua hotu he piro kotahi, he tupu manawa kotahi mō Pasifika. Tēnei ka kite i te koi o nā kaitākaro. Ko te paku o te tāpaparoa. I tahi wā, he tere te tākaro. Nice, rawi. Beautiful jump shot there, nice. Wait for the jump shot action. Nice, jump shot action there from nā kura aiwi. Pasifika with the pass out into te ao, looking for the kaitākaro. Pasifika gone in to attempt a tupu manawa. Engari, kare eke, ripped in te roto. Kura aiwi will take position, looking at a tupu wairua. Ko ārai atu e Pasifika, nice block by the kaitiaki of Pasifika. Kī-ō-Ma, Pasifika Kī-ō-Ma with position of the key, looking for pau touches. We do have pau, Matua does have his ringa up, e hea nā pau. Ahakoa. Ano e toru, ko kite i te maia o nā, me nā wīra tere e parahuti ana mo te tīma Pasifika. Tōki. Nice. Nā kura aiwi me tō rātou jump shot. Jump and blocked by Kura aiwi. Jump and blocked again by Pasifika. Nice little serve there from our Pasifika kaitiaki.
Nā puki nā volleyball ne, and a tupu wairua for nā kura aiwi. 3 kaitiaki for Pacifica, 2 to move into te ao, and leave 1 kaitiaki in there. And rip in te roto. Pacifica ripped in te roto, hand over to nā kura aiwi. Kura aiwi must have had his feet offside. Nā reira, kua hotu, kua huri te ki Pacifica. Pacifica with a quick getaway from the nā kura aiwi defender. Kaitaki looking for a Kī-ō-Ma in te ao. Found the Kī-ō-Ma, lost possession of the ki. Kia mautoni mai hoki e te ena kai tākaro ne. Players must have possession of the ki before any defender can rip, and before they can also shoot at the tupu. So, tera. Kai, e te i ngā puke ngā rau. Roe te iwi. We have our kura aiwi and Taniwha, Pacifica and Kī-ō-Ma. Kī-ō-Ma collecting points by touching the po and te ao and running through te roto to convert them to tupu manawa. Taniwha role is shooting at the tupu to gain points. Tupu wairua. Pacifica still in position. Nā kura aiwi looking to defend the ki. And nā kura aiwi with a quick gain of position. Trying to get another shot at the tupu. And be able to move the kaitiaki around. Moving our kaitiaki. And the Taniwha still in position. Now over to Pacifica. Kua hotu te ki, kua mauia rātou te ki. Me te tahi piro mō Pacifica. E rua. Hu ana te pūtātara ki tēnei wāhana o tātou. Mautoni mai e te iwi, whai ake nei ko nā tākaro anō ki mua i a koutou, anō ka hoki mai anō tātou a muri nā whakatairana. Ariki, ki whakaata Māori, me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but
You know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Also, Aotearoa Ki, be a part of the work. Rawe, ko hoki mai anō rāta tai ki wainga nui o te kaipapa whakatau tai Kī-ō-Rahi. Anei te taumata e te iwi, ko tēnei te taumata o te Kī-ō-Rahi mo te motu whānui o Aotearoa. Ko nei kei Rotorua nui a ka humata mamoi mā tātau, anō hoki te iwi MāORI. E whanake nei i tēnei o nā taumata karo o tātou. Kei te ki te kawetau anō tātou i ngā rōpū e rua ko Aotearoa MāORI, ko New Zealand Invitational Team. E rua e nei rōpū me ki, ko e nei hoki ngā etahi toki, the Aotearoa MāORI as played earlier first round. You have selected whānau no te motu whānui. Also with an invite of whānau into the New Zealand Invitational Team. Nā reira, koenei nā e rua o rātou. They are also representative, so if you have seen them in your rohe, if you have seen them in your takiwa, me whakanui ana te mea, kua uru atu rātou ki roto i ngā Aotearoa. 2 teams here ready to battle out for their placing. Aotearoa MāORI are in Kī-ō-Rahi. Invitational, sorry. Invitational rōpū, Aotearoa Invitational ni. Made up also of 16 players from Aotearoa. A tupu wairua for Aotearoa Invitation. So in the pink flags and the Mawhero rippers, we have our Aotearoa MāORI. And in the blue rippers, Kona New Zealand Invitational. And a double rip for Aotearoa Invitational. Aotearoa MāORI, now in position of the key and waiting for the indicator, waiting for the tohu from our kaiwawa.
Our tohu, our kaiwawao are also volunteers at our kaupapa Māori. They are also coaches and players of the past and have now returned to be able to awhi our kaupapa. New Zealand Invitational, Taumata kei roto I te Kī-ō-Ma. Nice air time, nice in the air, a little bit of hang time for our Taumata Aotearoa Māori. Kahanei, offload for Aotearoa Māori. And in Taniwha position, ready for a tupu wairua. Let our tupu wairua get to the tupu. Still in position. Kurama Aotearoa Māori can hand over to the New Zealand Invitational team. Not a handover, but a directive play from our Invitational team. Nice. And feeding it into te ao, into the Kī-ō-Ma in te ao. Koina te tāku e kimi nei. So actually I was just trying to find the action and the kupu for our Kī-ō-Ma, leaving te ao ready for to set up for their tupu wairua. Invitational Ro team now in position with a quick throw back into the kaitiaki. Kī-ō-Ma with a toe touch back into the kaitiaki. Kaitiaki feeding out into the left side of the papa. Ki just gone into the tāpapa roa with a throw in for Aotearoa Māori. Aotearoa Māori and Taniwha looking for an option. Four Taniwha can be in the roto. Up to 4. You don't have to have all 4 in at the one time. You can have one floating on the outside and giving enough time to step in if you need that extra 4th player. Aotearoa invitation, New Zealand Invitational looking for that option. Quick plays down by Aotearoa Māori. Ooh, blocking some of those extra passes out. Tērā te pito o tēnei hauwhā ki Wainganui a Aotearoa Māori rātou ko New Zealand Invitational. Kia koutou nā whānau, nā whanauna, me nā kei Rotorua koutou. If you are in the area over the next 2 days, today and tomorrow, we'll be down here at the Mātātua Park, kei konei, ki runga I nā papa whira, nā papa tākaro, te papa whenua no hoki o Mātātua, ki roto o te Arawa. Tēnei ka mihi ki ngā kai whakarite, kai whakahaere o tēnei kaupapa Taumata Kī-ō-Rahi. Ko whakawhānui atu tēnei pukena, tēnei tuapapa mō ngā kai tākaro. Miharo te kite to all, some of our past players and past representatives of Kī-ō-Rahi at this taumata level. Anei e homa. Kua tai mai anō he reanga, kua tipu mai anō hoki wetahi kai tākaro tino hia kai nei ki te Kī-ō-Rahi. Aotearoa Māori in position of the key, and the Kī-ō-Ma, 2 pou, e toru nā pou, whāngā pou. And our kaiwawao with 4 ringa indicating 4 poke and player needs to offload. 2 players have offloaded off to the kaitiaki. Kaitiaki tried to offload to the Kī-ō-Ma and te ao, just short. Aotearoa Māori with an attempt for tupu manawa. Pao wa te whenua. E, ko whana te ki te Taniwha, ko riro I a rātou he... Ka reiriro he piro na reira. Kei a rātou tonu te ki.
over to New Zealand Invitational, looking for taniwha options. Oh, just a little bit too far, gone off the hands of the taniwha into Kī-ō-Rahi position. Aotearoa MāORI fed the key into Te Ao with the attempt for the Kī-ō-Rahi to score tupu manawa and scored for Aotearoa MāORI. Tāniku ake hata no tērā. And Aotearoa MāORI with a tupu manawa. Once Kī-ō-Rahi score a point to a tupu manawa, they then get to restart the game. The restart starts with a Kī-ō-Rahi kicking the key from Te Marama to the Kaitiaki and Te Motu. And the key just gone out into the tāpaparoa, calling it in, Kaiwawa calling it in. New Zealand Invitational team will take possession with a quick pass to their taniwha. Taniwha now in Te Roto, looking for the space between the tupu and the kaitiaki. And Kī-ō-Rahi passing off, offloading out into the kaitiaki. Kaitiaki looked for a Kī-ō-Rahi. Kī-ō-Rahi back to the kaitiaki. Kaitiaki back to the Kī-ō-Rahi. Kī-ō-Rahi is attempting for a tupu manawa. One ripper on, ripped in Te Roto, hand over for Aotearoa MāORI. New Zealand Invitation team with the key. Number 13, passing out to his hoa in Te Roto. Kī-ō-Rahi now with the key. Aotearoa MāORI kaitiaki looking for a Kī-ō-Rahi in Te Ao. Found him. Pau touch for the Kī-ō-Rahi. E toru nā pau. And the Kī-ō-Rahi has attempted a tupu manawa but ripped in Te Roto. Hand over. New Zealand Invitational calls the handover, and Aotearoa MāORI with the key. Quick hips, quick pau touch, and a tupu manawa for Aotearoa MāORI. Tere te haere o nā rōpū nei. Ki te ana I te pukenga rau e te iwi. Skills out here, down here at the Taumata Aotearoa Park, Rotorua. We have one field out here today, being able to cover live footage for our whānau across the motu, across the world. Pūkena, nice. Quick fed and offloaded, but our kaiwawa will not award that. Nā reira, kua huri te ki, kia taniwha. New Zealand Invitational team will take position and try and get some momentum. He oi, kua huri te ki nā Aotearoa MāORI. Pau touch. Pā ki te pau. And the key just gone into Te Ao with no one in Te Ao to retrieve the key. Tērā nera I te iwi. Those blind passes. Or blind pass B there. Kaitiaki recollecting the key. Taniwha in position. Quick feet. Quick block. Invitational team for a quick tupu wairua. Anō te pai. Ko whaiwa anō New Zealand Invitational. Heoi nā te tangi o te pūtātara, kua hu anō tērā whakatangitangi. Kua huri anō te waka kia New Zealand Invitation, a rātou kia Aotearoa MāORI. Tēnei mātou, me ki nā kai hāpai, nā kai tautoko I te kaupapa o te taumata Kī-ō-Rahi, ko tēnei te ahurei, ko tēnei te taumata, anō hoki te ātamira mō nā pukena rau o te Kī-ō-Rahi. Mai kore ko tēnei kaupapa tērā pēr ka noho naiho nā whakataitai ki nā kura tuarua. Heoi anō, ko whakaaro matua e kai kōkiri o tātou. And now being able to have the pleasure of this kaupapa
taumata Kī-ō-Rahi for our descendants. Nā reira, tēnei ka hui hui nā kaiwawao. He whena, he whiri i etahi kite nei roto i te tākaro, just having this short time for our kaiwawao to be able to regather, strategise and also to reflect back, feedback on what they're seeing on the papa. So New Zealand Invitational team are made up of selected players across the secondary school events. They are also invited into this kaupapa. So great that if you don't get into the main secondary school team, then you also have an opportunity to get into these extra teams that give you more exposure and experience on the papatakaro. Many of our current kaiawhina are players of the past. They are also referees in the past. There are also some referees, coaching staff, conditioning staff of the past. So here we are at the Taumata Aotearoa Ki, mo tēnei taurua manorua te kau MΑORI mā. Aotearoa MΑORI now in Taniwha, the New Zealand Invitational in Kī-ō-Rahi. Nice block, but a tupu wairua for Aotearoa MAORI. Nice block there, although the tupu, the key has touched the tupu. Anō tēnā hau o tēnei tākaro. Ki ana e nei kai tākaro I te ihi. Nei, hea te karanga mo tērā e te kaiwawao. E kite ana, e rongo ana I te kaute. So if you are in Taniwha position, and for those tuning in, if this is your first time and if you are slightly confused with how Kī-ō-Rahi is played, tēnā kua, mā kutea e whakamarama. But our two teams, Kī-ō-Mā and Taniwha. Two teams scoring differently at the same time. Quick hands, quick feet, quick play, quick defense, quick attacking skills. Te katoa. All of that, you'll have a little bit of explanation throughout the tournament. Heoi. If you did want to know a little bit more, just ask these players. Ask any of your nieces or nephews, your cousins, your mokupunas who are playing the game live. Don't hesitate to ask them if they can show you or tell you how to play Kī-ō-Rahi. Engari, New Zealand Invitational are in Kī-ō-Mā, so that's the kaitiaki blocking the ki, blocking the tupu, protecting the tupu, and stopping the ki. Koera te mahi o te kaitiaki. So the kaitiaki, important role on our papatakaro. Some of us might just see them blocking, but ara atua no te pukena. We've got some drop knees. Te nuna o te wā, most of our kaitiakis have bandaged knees. Ara, nā tērā pukenga o te taki te tupu. And again, like kaitiaki, looking out for their Kī-ō-Mā. Tiro tere, quick fast play points are accepted at the tournament. And Kī-ō-Mā looking to, no, couldn't offload. So just lost possession there from New Zealand Invitational and Te Roto. The Taniwha was coming through, oh no, sorry, the Kī-ō-Mā was coming through to try and score, but lost possession in Te Roto. Taniwha, still with the ki, blocked by kaitiaki. Aotearoa MAORI, still in Taniwha. And the tupu wairua. Tupu wairua, oh, aroa mai. Ki te atu, Wariro te piro ki Aotearoa MAORI, mo tērā tupu wairua. And feet still behind the line. Kaitiaki with the ki, looking to offload into te ao. Any Kī-ō-Mā out there, twist. Engari,
Kore e huri nā hope. E rua. Whāngai hia ki a Aotearoa Māori, looking for a quick jump shot and retreats back into te roto. Nice work from Aotearoa Māori. Feeding the ki back into the pāwero, into te ao, look for their kaitākaro and tuku manawa. Kau marima, te ngarawa tuku e tama. Ki te au iaia I roko I a Waihora mo te Waipaunamu. Tēnā hoki koutou nā uri o Waihora. Koutou e mātakitaki maina. If you are in te Waipaunamu or if you have made your way up to the tournament, ka tira, he mihi tēnei kia koutou. Ko koutou nā mea tawhiti rawa. I tai mai ki tēnei whakataitai. So to our Waihora whānau and to any of our representatives from te Waipaunamu, this mihi is for you. They are on a growth spurt down there in te Waipaunamu. Nā reira, tēnei ka mihi ki ngā kai whakaora I te Kī-ō-Rahi Taumata Aotearoa Ki te Waipaunamu. Just under the huta, kua hu anō te pū tātara mo tēnei hauwhā. Whakamutuna tuatoru, kua huri ki te hauwhā whakamutuna mo tēnei tākaro ki Wainganui I a New Zealand Invitational, rātou ko Aotearoa Māori. Mean vibes down here. Tāhua tā tātou rangi. Anō, ko taitai haere mai nā whanauna, ko taitai haere mai ngā uri o Aotearoa whānui ki tēnei whakataitai. Ko whana te ki, Aotearoa Māori will take Kioma. New Zealand Invitational as Taniwha. Rippers gone for Invitational. Aroha bai, Invitational team flags were ripped by Aotearoa Māori. Ko hoki mai a Aotearoa Māori. Kioma looking for possession, looking for pau. Invitational looking to intercept, looking to stop Kioma accumulating their pau. Tēnei ko te Aotearoa Māori. Te re tō rātou kohi te ki, pā ki te pau, pā ki te pāwera. Nice play from Aotearoa Māori. And a quick collection by Aotearoa Māori. Real quick. Aotearoa Māori will take the kick-off from te marawa. Te marawa to the kaitiaki to the Kioma. Kioma to the pāwero. Is probably the quickest that we can explain that, how to get you a quick point, neha. Ko te piro tere e ki ana. Quick points are when a Kioma kicks from the marama straight to the kaitiaki and the pāwero. Pāwero, the kaitiaki will feed the ki to the Kioma. Kioma must catch on full and be able to run straight through te roto, touching down in the pāwero. So those quick manoeuvres gain momentum and give you that extra ability to score points. Ara, ta tapaina ko te piro tere. Drop knee, block, and also quick tūranga waiwai. Aotearoa Māori with a quick tipu manawa, piro tere, feeding the ki, pau tahi. Just short of the kaharaiti. Aotearoa Māori with a defence. Invitational. Aotearoa, a New Zealand Invitational team. Just slightly behind there. The Aotearoa Māori kaitākaro. Ki te hoki au tērā. Nice. Just a little overthrow into the tāpaparoa. Collected by Aotearoa Māori. Feeding out to the Kioma. Quick pau touch back to kaitiaki.
Kaitiaki saw the Kī-ō-Rahi just lost position in Te Roto. Quickly gathered by the Taniwha. Oh! Quick hands from Aotearoa MāORI. Invitational in defence. Look at our ara. Kaitiaki ara. So we've got some players hanging out by the ara. Little distraction towards the ara. Back over to the Taniwha. Feeding the Ki into the Roto. Moving the Ki around to the Kaitākaro. Quickly caught by invitational team. Kaitiaki in position, looking for their Kī-ō-Rahi. And whacked out of Aotearoa MāORI's hands into the Tāpaparua. Oh, no, it wasn't whacked out by Aotearoa. And a quick offload, Tereke. Nice, tupu manawa mo Aotearoa MāORI. Whana from the marama. And again, another quick point from Aotearoa MāORI. On a roll now, Davey. Our New Zealand Invitational looking now to close those gaps down to get the defence a little tighter. Ka te kōrero, koira te mea nui o te tākaro nei neha. Communication. Good man on man. Got some good screen. Got some good defence. Nice. Shutting down some of the extra players. That extra player that will be loose. And ripped in Te Roto. Aotearoa MāORI ripped in Te Roto by the New Zealand Invitational team. Taniwha. Nice jump shot there by number Taumata. And the Ki collected by New Zealand Invitational. Kei a rātai tonu te Ki. Hopuki nā ana e te kaitiaki o Aotearoa MāORI. And quickly throwing over to the Tāpaparua. E mutu ana. Mai kona, e mutu ai tēnei hau whā o tātou at the end of our fourth quarter. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it.
And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Hoki mai rā e te iwi. Ko tēnei tākaro ki Wainganui i a Aotearoa whānui, rātou ko New Zealand secondary schools. Let us go through our 2 teams before they take the papa tākaro. Aotearoa whānui, we have Kaiaio Te Kani Wilson, Kamaili Hagi. Aroha mai rā e te iwi mena ka he te whakahua i tā koutou. E ngoa motaku he Fire Shares. Ko Sammy Faulkner, ko Ella Sue, ko Hades, Perisi, ko Te Aotearoa Sampson, ko Terrell Williams Tenu, ko Cassie Tauho, ko Fraser Gray, ko Doris Paiwai, ko Caleb O'Leary, ko Shayla Turner, ko Trey Brown, ko Reese Gilmore, ko Tūwhakaia Kerekere Puke. No, te pai. Ko nā secondary schools, nā Kuratuarua, ko Reihana Te Rauna, ko Breda Kakuhata, ko Crystal Wei Wanakore, ko Cruz Hoepo Casey, ko Te Rua Kahurani Irihei, ko Savannah Galloway, ko Libby Kieran Te Whare, ko Jessie Reina, ko Ania Hemes, ko Tai Marie Matahiki, ko Whai Ururangi, Maxwell, ko Kahurangi Leach, anō hoki ko Ani Pene, ko te kaha, ko te kāhui kihi, ko maha raya, mariti, ko rami hamaki. Koutou mā e te iwi, koutou anō hoki, nā kai tākaro mō nā rōpū e rua. Ko Aotearoa whānui, anō kai roto e nā tīhai kikorangi, ko New Zealand Secondary Schools, nā Kuratuarua o Aotearoa, kai nā tīhai ko nā tā māwhiro. So in our pink rippers, in our black tops, we have our New Zealand Secondary School team, and Aotearoa whānui in our blue rippers and grey tops. Nā reira e tewi, are mai, mā taki mai rā ki e nei rōpū e rua rā rātau. Me kira ko e nei kāhui e rua, he toki anō rātau kua kite I nā pukenga oroto o ngā Kuratuarua.
So as we see the secondary school representatives and also keen players across Kī-ō-Rahi, they're likely to be in this team with the black shorts and the black tops. Te kai konei mātai, kiri nei nā papatākaro o mātātua, ko mātātua pākara nei te ingoa o tēnei papawhenua. Ki raro anō i te manaakitanga o te arawa waka, te arawa tanata, anō hoki ko nā waripū manawa o te arawa. Tēnei mātou e mihi atu ki a rātou, e manaaki nei i tēnei kaupapa o te Taumata Aotearoa Ki. Ko tēnei te, ko e hia tau, ko hoki, ko tai mai ki Rotorua, tākaro ai. Pai tēnei ki te puku, nā te mea essential. And a nice air, getting some airtime from the New Zealand Secondary School. Kai tākaro, nā reira, mihi ana, rāmiha with a bit of an attempt. Rawe te kite i nā kanuhi, mai mahara hau ki etahi o nā tauira, nā kai tākaro. I'm just reminiscing on some of the, they're probably senior players now, but ia hau, i nā rao mua, they were probably junior. Or some have either left kura. That's not enclosing my age or anything, heoi. Tēnei e kite ana I te hua, nā te mea ahakoa tō pakeke, ka tai atani te tākaro I te Kī-ō-Rahi. Main invitation, the secondary school. Te rātai te ki in taniwha position. Aotearoa whānui. The attempt to move the ki, engari, gathered by New Zealand secondary schools. New Zealand secondary school, no, can't get position. Now they will. The Aotearoa whānui, we're just trying their attempt to collect the ki from the roto. Now the kaitiaki could not reach into the roto without her feet leaving the ground anyway. So our two kaiwawau, we also have our main ref and backup ref, ko tērā te kaiwawau tuarua. So all of your tākara will have a representative, miki a representative from your rohe, being able to kaiwawau. So a tupu manawa from Aotearoa whānui. And a whānau of the ki, taking the ki back to kaitiaki. Kaitiaki looking for Kioma and Te Ao. Te Ao with the po touch. Aotearoa whānui looking to offload into the kaitiaki. But a double rip of the Kioma there. It's running through te roto. Secondary school will leave the ki and give Aotearoa whānui the position. Just watching the quick play there, Dewi. Oh, and lost position there from Aotearoa whānui. Secondary school will take the ki. Yep, and taniwha, nice block from Aotearoa whānui. Oh, hamaira, the numbers just on our Aotearoa whānui shoots, hua ua te kite I nā nama. Engari, he māma te kite I te pukenga, rau. Not shy of the experience and the display of experience e ki. Tere te whiu o te ki, no muck around. Engari anō, quick huri, tere te huri. Aotearoa whānui will now swap over to taniwha. Secondary school will now gain Kioma position. Tēnei ko nā kapa e rua. Sorry, our two ropu representing. We have Aotearoa whānui and the New Zealand secondary school team.
These two teams will be fighting for a spot. Out of our 8 teams that get to participate and play against each other, then allows them to move up the rank to eventually take the taumata. So the taumata has been going on for a few years. If you have been around the kaupapa, mainly the secondary school Manarahi, you are likely to see these kaitākaro, but also likely to see them being selected for this kaupapa. And if that's not something we see or likely see, then it's our opportunity to get our tamariki back into it. It's a great opportunity to continue our tamariki around the kaupapa. Nice. Secondary school with a tupu manawa. Rawe kōtiro. Koina tāku e kōrero ana mō nā pukena rau o roto o nā kapa. Kaitiaki looking to feed the key out, lost possession there by Kaitākaro, gained by Aotearoa Whānui. Quick feed off to the Kaitākaro in the roto, gathered by our secondary schools. Nice. And a tupu manawa for New Zealand secondary schools. Koutou mā, mena kwa kore koutou e kite I a rātou. You may have seen them in the live coverage earlier this year in Palmerston North. Tērā o te kaupapa ārohe, mō nā whakataitai, te kaupapa motu neha. Ko nā Kuratuarua Nationals. I tū tērā ki rito te papa I oia I tēnei tau. Anei ko nā hua I te iwi. Following from the event comes the selection of these rōpū. Kaitiaki with the key, feeding out into the ao. Key gone into the tāpaporoa, throw in for Aotearoa Whānui. Tūrana waiwai e hoa. Ka re tērā I te tika, kei te heke taku kōrero. Whakatika mai e te kaiwa wao, whakatika. Nice, gathered by New Zealand Secondary School, with that e te maupau. E tika. Players just stepped over into te ara. Good girl, Hades, get up! Nice, tūranga waiwai. Good work, Hades! Pāki te pau, New Zealand Secondary School with the key. Aotearoa Whānui, turn back around. Oh, return back to the place, maybe to where the offence fired. In te roto. Ka pai whai Bobby. Bring the key back. So just as the kaiwawao will make a call, yes, the kaitiaki, the kaiwawao does have a tifa. The kaitiaki does have, the kaiwawao does have mana on the field. So me are mai, me kahako nui tātou ki te uki nā tohu ana kaiwawao. Mēnā ka tū rātou. Kick off from New Zealand Secondary School into the Pāwero. Kaitiaki lost possession, now in Aotearoa Whānui possession. Taniwha looking for a tupu wairua. Ko hupukina e nā Kuratuarua. Quick changeover. So rolling subs there te iwi. Ko ki te whānui I roto I nā whakataitai katoa. With the allowance of rolling subs, just speeds our tākaro up neha. Ko kore tātou e tatari kia mitsi te hauwha. So quick plays, rolling subs, just reduces all of that congestion throughout our tākaro. Koe anō, ko kite, kua rongo e nā rerekētana, ki tēnei wā. Kuratuarua, New Zealand Secondary Schools with a tupu manawa.
Ko manahia, kare kau. Okay, and a call from the Kaiwawao. Kare tērā I ea, kare I te tuki. So I hand over to Aotearoa whānui with an attempt at Tatupu for Tupu Wairua. 3 kaitiaki in. And the timer for our first quarter is nearly there. No, we are heading up to our last quarter for our secondary school and Aotearoa whānui. Nei kona rokuera, nei kona kapa kua apaka ngātu mō nā hauwha e toru. Ka reroa, ko te hauwha whakamutuna mō tēnei tākaro ki Wanganui I a Aotearoa whānui rātou ki nā kuratuarua o Aotearoa. New Zealand Secondary School Teams. Anei rā, ko nā kaitākaro ōmua o Naia nei, anō hoki etahi kaitākaro ōmua, kei te Kaiwawao, ko etahi o nā Kī-ō-Rahi, kei Wainganui tonu I a tātou. I whakamihi atu ki nā Kaiwawao, kei a rātou he mahi nui. Ana, koe nā ka hui rāua rātou rānei, I mua o ngā tākaro. He āta whiriwhiri, etahi kite nā hau. Ka āta whiriwhiri hoki me nā he whanaketana. So yeah, really good development for our Kaiwawao, and awesome that they have been committed and consistent with being here at these kaupapa. Hauwha whakamutunga ki Wanganui I a Aotearoa whānui rātou ko ngā kuratuarua o Aotearoa, New Zealand Secondary Schools, in the black tops, black shorts. This is the team to watch out for I te iwi. Well, so I'm told. But as last year, many recall the team having a really good turnout and also great results for them. So, tēnei tau, koe ka hua, koe ka eke ki te rahi tū takahina. Tēnei rā āpōpō rānei ka kitea. Ka whanahia te ki mai te marama ki te pāwero. Tēnei ka tatari kia mena ka whai hua e nei kioma. Aotearoa whānui and kioma. And a double rip from the secondary school team. So in the black is our New Zealand secondary school squad. They selected teams of selected teams. I think this is the team that started it all off. I believe it was to be able to select some of your best of the best at your national tournaments, and then be able to bring them through to another level of Kī-ō-Rahi. Reira, ka whakarite mai ko te Kī-ō-Rahi taumata. Still in possession of Aotearoa whānui with the key and kioma, looking for poe touches, looking for another poe touch. Now the kaitākaro needs to offload. Oh, okay, the player has gone offside with possession of the key and over to New Zealand secondary schools. Now the secondary schools are in Taniwha, so they will attempt to shoot at the tupu, failing to get any tupu wairua or points from Taniwha, and then moves position over to the Kioma, and then Kioma will start to collect points. Mikira, they collect points by touching the poe. They are converted when those poe touches. The kaitākaro player will run through ki roto and touch down in the pāwero. Etahi whakamārama mō tātai, anō hoki ko te ingoa tika o rahi, ko rahi tū takahina. So anei nā rahi tū takahina in the flesh down here at Mātātua Park.
Aotearoa whānui in position of Kioma, look for Kioma and Te Ao. Touch the pau. E hia nā pau. Ka roha, just a miss. Just an inappropriate pass there. E kōtino. No one out in the tāpaparo, no one in Te Ao. Knee drop block from Aotearoa whānui. Aotearoa whānui with another pro touch. New Zealand Secondary School right behind to defend the attacker. Ramia. And an attempt at the tupu for number 13, New Zealand Secondary School. Overthrow into the Tāpaparoa. Aotearoa whānui throw in. So Garoha, once the key goes into the Tāpaparoa, you can't run it straight, you have to pass it in. Reira, koira te taki, koira te tikana. And Aotearoa whānui, nice collection from the Aotearoa whānui, Kioma, with the tupu manawa. Kei runga nā te ao tama. Man. That was a quick little intercept slash tupu manawa. E kaha kōkiri tonu, e nei kaitaparo. Tiro, Aotearoa whānui still in possession, offloaded, but double from New Zealand Secondary Schools. So the kura tuarua creeping up, trying to get them some piro. Te kaumā whā ki a Aotearoa whānui. Pau touch for Aotearoa whānui. Looking to offload. When in doubt, usual kaitiaki. Kaitiaki looking for their Kioma and landed it tupu manawa no Aotearoa whānui. Piki ake nā piro e nai nei. Turning the scoreboard up. Pau ana te wā ki a rātou, mō tēnei wāhanga, mō tēnei hauwhā. Ko huri anō te waka mō rātou, so ko Aotearoa whānui, ka tū rātou hei taniwha. Aotearoa, nā kura tuarua Aotearoa, New Zealand Secondary Schools in Kioma. And just a mihi to all of our kura, so most of these representatives not only come from hapu, iwi, marae's, whānau, they also on the dailies they attend a kura, and those kura are engaged in participating in Kī-ō-Rahi throughout the motu. Nā reira, aneira ko tō rātou taira, aneira te ahurea o tēnei kaupapa Kī-ō-Rahi. And a tupu manawa for New Zealand Secondary Schools. Rana e. I mean, it was a cool try. It was a mean tupu manawa koutou. Ki gone into the Tāpaparoa. Kia hoki mai te ki, ko whiua ki te taniwha, mā te taniwha e whiu ki te tupu. And tupu wairua o Aotearoa whānui. So a big push here is for all of our whānau on the outside looking in. Anō koutou kei te tiro ki tēnei tākaro me te whakaaro, he te haki rātou, hea rā te tikano o tēnei tākaro. Anei, kia kaha te mātaki mai, ka kite. Heoi anō, ai, tēnei taonga o tātou, kei te kite i te mana, kei te kite i te reo Māori o roto, kei te kite i ngā tikana Māori o roto, ara, ko te whanaunatana, te manaakitana.
ko te wairua tana anō hoki. Era mea katoa kai roto i tēnei tākaro e te iwi. Aotearoa whānui kai te pupuri i te ki. A quick attempt at a tupu wairua. And a little underarm there for Aotearoa whānui. Just in the tāpaparoa, so when the ki goes into the tāpaparoa, quick throw in, ne? Ka pore tai a te oma. So the ki was a bit of a bounce pass, but collected by Aotearoa, by the New Zealand Secondary School, sorry. So the ki oma just didn't quite make the piro tere, lost possession, so mā Aotearoa whānui e whiu te ki. Aotearoa whānui with the attempt of a tupu wairua. Rima he kona te roa i te iwi. 5 seconds to shoot at the tupu. Failing to release the ki on the 5th second. Handover occurs. I ngā rā o mua, he mau taima tērā ne. Nāia nei, oh god. Ko tere aukati hia. Ko tere ārai atu. Ki he ārai. Puta atua no te ki tāpaparoa. Just as the Keys exited the playing field of Dell. A throw in from the opposition team. Nice jump shot and retreated back onto defense. Nice work from Aotearoa whānui. Attack and defense like well. Ka pai reihana. Another kai tākaro. From te upako teita. New Zealand Secondary Nationals. Sorry, secondary schools. Anei rātou. Ki te ana. Hi ana ha. Ka pita atua no ko rāmiha tērā. Bit of an overthrow there from the New Zealand schools, secondary schools. Ahako te kaha, ka maitonu e tētahi o nā kioma. An expectation for a defender to be there. Kahake. Me te kaha o te whiu o nā ki. Bit of an overthrow there, eh? Peke tere, peke runa. Panaro te ke, ko tere kohi e rāmiha. Tupu mamawa ko akatia. Enari anō e te iwi, tēnei ka mutu i te hauwha whakamutu nā mō tēnei tākaro ki Wanganui a Aotearoa whānui, ko te tekau maiwa ki ngā kuratuarua o Aotearoa, tekau mārua. Hoki mai anō mō nā tākaro e whai ake nei. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself
or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraiser, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Che, are mai anō rā e te iwi, kua hoki mai anō koutou ki tēnei pāpā ho matua mō te taumata Kī-ō-Rahi. Kua hū anō tō tātai pūtātara mō tēnei wāhana ki Wainganui i nā kuki airani rātou ko te aho matua. Tēnā whakarongo mai ki nā ingoa kai roto i nā rōpū nei. Ko te kapa kuki airani, ko Kauri Wimutu, ko Cole Randall, ko Desiree Wilson, ko Nixon Awa, ko Moko Raihe, ko He Maiwi Rewharewha, ko Korowai, ko Ngāti Kaura, ko Amani Clark Jones, ko Waihania Awa, ko Anahera Emma, ko ko Aroha mai, ko Anahera McLean, ko Emma, ko Mila G, ko Oraka Pohatu. Tēnā koutou te kapa o Kuki Airani. Tēnei ko te aho matua, ko tātai Manuel, ko Tū Taua Whauwhau, ko Dune Kahu, ko te Hikawera Pō, ko Apere Hamawera Hiko, ko Trey Tūhoukini, ko Hamwera Hodge, ko Tūrono Rāpana, ko Autumn Collins, ko Maya Te Rā Olsen Clark, ko Numi Merriman, ko Marewa Wairea Tāmai, ko Erenora Hohepa, ko Hinerani Mitchell, ko Hine Maiaia Pitiroi, ko Waimarino Meha tērā kai roto i te kapa o te aho matua. Ara, e te iwi, anei ko nā kanohi, ko nā kai tākaro mō nā kapa e rua.
Kuki-Airani in Taniwha possession, Te Aho Matua in Kī-ō-Ma. And now Aho Matua Kī-ō-Ma ripped in Te Roto, hand over to Cook Island. So as Matua Ora mentioned just in our brief of the first time appearance of our Kuki-Airani team. They've also been an invitational team, nā reira ko rātou nā manuhiri, ko rātou ko tātou kai te tiaki I a rātou, anō e rua nā rōpū mai te moana nui a Kiwa, ko rātou ko Kuki-Airani, a rātou ko Pasifika. Nā reira koe nei kapa e rua kua tae mai ki te tautoko anō te whakamana I tēnei tākaro MΑORI kiri nei I tēnei whenua ki Aotearoa. Nā reira, e mihi ana ki nā kanohi o te moana nui a Kiwa. Koutou o te aho matua, tēnei ka whakamana wāti nei ki te rongo, kai konei nā pau manaki, kai konei nā pau tikana, anō hoki ngā pau arataki I tō tātou ahurea MΑORI. Tēnei o te aho matua e ki tēnei nā whakatinana tana. Reira ko koutou a te aho matua kai te Kī-ō-Ma, ko rātou hoki te kaitiaki. So one kaitiaki for te aho matua in the Pāwero. Atu I nā neke I runga I te papatākaro, ko nā kaiwa wao o roto. We do have our volunteers of from our kaiwa wao, our referees. A double, nā reira, kua double is a handover. So tereke tō rātou whiu, nice airtime from our Kuki-Airani. Kai tākaro. So a bit of airtime in there from Kuki-Airani. And a double in te ao. Kai wawau, kai te whakamārama atu ki wana kai tākaro. Giving the briefing, giving the whakamārama to our players. And a nice little leg block from Te Aho Matua. Airtime of doom from our Kuki-Airani kai tākaro. And blocked by Te Aho Matua. Feeding the key into te ao. Looking for a Kī-ō-Ma, Pautahi. Paurua, kei te tūnā ringa, Manatu, Kautoru. But a rip has occurred. Te Aho Matua has been ripped through te roto, hand over. Kuki-Airani with the key, ready for a tupu wairua and awarded to Kuki-Airani. Nei. Kuki-Airani with the intercept, stopping the key, but playing on with the Kī-ō-Ma and a double rip. They muck around mō nā Kuki-Airani. Te Aho Matua with 3 kaitiaki, 2 moving out. Kuki-Airani with the key. Taniwha. Attempted the tupu, knee block from Te Aho Matua. Nice blocking from Te Aho Matua. Now with a quick changeover for Kuki-Airani rātou, Te Aho Matua. Ka tū hei Taniwha I nai anei. Mā rātou hoki e kawe I te ki, mā rātou hoki e ārai atu te ki mai nā Kī-ō-Ma. Mā nā kaitiaki, mā te Kī-ō-Ma anō hoki e ārai atu I te ki mai nā Taniwha. So, kei hea a namu, kei hea a utu mai. Koei hoki a tia rakura pake wai I roto I te taumā heke nei. Te Aho Matua with the key now in Taniwha. Te Aho Matua will shoot at the tupu to accumulate tupu manawa. Tupu wairua. Te Aho Matua for a little jump shot, released in time, back into their zone. And Te Aho Matua on defense. Ka huri atu. Ko hoki atu, because there was a double. Ka pai Matua kaya.
Shock lock for Taniwha Te Ahomatua. Little jump shot and a little throw at the tupu and caught by Kaitiaki no Kukiairani. Kukiairani with an attempt at the tupu manawa. So, kōrero i aia, nice. Tupu manawa for Kukiairani. Reset. And the key's gone to Kukiairani. Feeding it to the Kaitiaki. Kaitiaki always looking out for her he Kī-ō-Ma. And just a little overthrow there, a little overrun from the Kukiairani Kī-ō-Ma. Te Ahomatua throw in from the tāpaparo. Whiu atu ana te ki wainganui ana, mau tonu ana e te Kaitiaki. Kukiairani in possession and an offload before entering in te roto. Kōrero he tupu manawa. Nice. Good run-in from Cook Islands. And the shot clock starts. Jump shot from te roto. Te Ahomatua straight into defense. Huri atu ai rātou. As soon as they are on defense, they turn their backs and they start facing out to te ho. Kukiairani in out position, stopping that kai the Kī-ō-Ma through te roto. But no, Matua is going to award that tupu manawa kia Kukiairani. Whanateki, nice. And, tino pai, piro tere tērā mo Kukiairani. Nice quick play there from Cook Islands. Pau tahi, e rua nā pau. E toru nā pau. And ripped in te roto. Shot Matua. Good looking out. Ana, ko kite, and nice air shot. Getting some air action. So, koina tētahi paina. Main jump shot action from our representatives. Now we've had Cook Islands step into the offside zone of te roto. So the roto is an offside for Kī-ō-Ma. And ko mohi o pai rā tātou ki tērā. Pau touch and intercepted by Te Ahomatua. So Kukiairani will throw in from the tāpaporoa, looking for pau touches, looking into te ao. Quick karo, tere te karo. One flag being ripped, and Kukiairani with a tupu manawa. Kua hatia rā tātou e te kauwawao. Kapai. So awarding the tupu manawa to Kukiairani, restart from te marama. Ko whanateki ki te Kaitiaki. Kaitiaki will see if they can flick it off a piro tere. No piro tere in that one. Resetting, throw in for Te Ahomatua and Taniwha. Looking for kai tākaro in te roto. Looking for some momentum to get some air time, get some hang time. Koe anō, kua pātu ko whiu atu te ki kia Kukiairani. Kukiairani looking for another Kī-ō-Ma. Kī-ō-Ma, e rua. Double rip over here in the corner for Kukiairani. Engari, kua pau te wā kia tātou mō tēnei wāhanga. Kua pau te wā mō te hau whātua toru. Our third quarter between Te Ahomatua and Cook Islands. E nei ropu, e nei kapa e rua, kua tohungia mai I nā whakataetai kura tuarua ā motu. Ki reira tohua
Enei kapa, kei te rongo kaitai I tēnei rā. So all of the selected students and kaitākaro who you see and who we have been broadcasting today have all been a part of the secondary school national tournament. From there they get selected to whakawhanauna, to whakahoahoa, and be able to anei, ki te nui I tō rātou ohu, me tō rātou kāhui, ne? So from those selected teams come your 8 teams here representing at the Taumata Aotearoa Ki. So ko te aho matua kai te kioma, ko kuki airani ki te tūna taniwha. Ārei ko ngā kaiwawao, I rina I te papa tākaro I tēnei rā. I tēnei papa, ko tēnei allies raua ko Kaya. Ko raua ngā toki me tō rātou wīhara, te mana o te wīhara. Tīmata ana anō. Ko tā te aho matua, ka tīmata tēnei hauwha. Anō tō rātou nana ki te whakahua ki te reo Māori, tō rātou haere I a rātou I raro I te reo Māori. So tēnā karana tērā, ne, ki te whendi, watch out for the when, kauara e tukuna kia ārai atu I o tā, ne? So just fending and blocking your rippers, kare tērā e whakaitia. Nā reira, ka mau koe e ngā kaiwawa, me nā ka kitea tērā āhua. Not many things are getting past these kaiwawas these days, so also the innovation of and feedback from our kaitākaro, ne? So a rip for Te Aho Matua. We've had a Cook Island taniwha player rip, the Kioma player crossing through Te Roko. So no tupu manawa awarded for Kioma. Tēnei ka mihi hoki kia whakata Māori, tēnei nā pāpāho, hoki ko waro, Wadau, rātou ko nā koha pūtea, Celtics, rātou koa Paulo e whai pūtea ai tātou ki te whakapāho I tēnei pāpāho hoki a koutou. So awesome for our sponsors and our promo staff for supporting our kaupapa Kī-ō-Rahi. To all of our team and supporters, mai muri, mai mua, mai muri ki mua, tēnei ko mātai e kaha nei ki te tuku I tēnei o ngā tākaro e rongohi ana, e rongonui ana, mo te ao. Nā reira, ai, ka whakarite tēnei kaupapa, I runga I te whakaronui I te aroha nui. So mean for all of our supporters, even for all of you tuning in, mai nā tōpito te motu. Tēnā rau ati koutou, e are tarina, e mātakitaki kanohi mai kia mātou. And if you are in the area, we are down here at the Mātātua Park. I'm just next to the Mātātua Marae. Anei rā ko nā Taumata Aotearoa Ki here for a 2-day, being ready to battle it out. Atu I te pakana, anō ko te whanaunatana. And on our field we have Te Aho Matua and Kioma, and Kuki Airani, Cook Islands in Taniwha. First time for our Cook Island team to be invited into the Taumata Aotearoa whakataitai. And awesome to have them here at our Taumā Heke. Awesome to have the Pacifica team as well as an invitational team here amongst us.
tākuna ai I piki ake ki te waru o ngā rōpū ko kai mai. Te aho matua in position, looking for a tupu manawa, and kua riro I a rātou, he tupu manawa. Nice score there for the Te Aho Matua team with a quick point again. Nice. Arai te whānau, that was a quick point scored by Te Aho Matua. Kaitiaki will look for a Kī-ō-Rahi te ao, toe touch, ki tahi te pou. Kaitiaki looking for a Kī-ō-Rahi te ao, just a little overthrow there. So the Ki has gone into the tāpaparoa, the outside boundary, and thrown in by Kī-ō-Rahi. Kī-ō-Rahi and Taniwha, and little confusion, quickly collected. Quick strategy, how do we move the kaitiaki around? Kaitiaki's gonna tūrana waiwai. Haruru ana te papa ki konei. Kī-ō-Rahi with a rip of the Ki-ō-Ma. Whiu a tere. Tere ke te whiu o te ki te ai, whakarongo ki te kaiwawau, he hanga tohu. Mūtu ana ki tēnei hauwha o tātou, huri atu anō, tīni anō nā rōpū. Kua huri a Kī-ō-Rahi hei Ki-ō-Ma. Kua huri a Te Aho Matua hei Ki-ō-Ma, hei Taniwha, motaki he. Ko ngā kaiwawau. Ko allies rauwa ko kai ana kaiwawau I runga I tēnei papa. Te matahia nei. Kī-ō-Rahi me te ki. Aho matua, kei a rātou nai nei, whiu atu ki te tupu, kua kore e pā. Just a little overthrow there into the tāpaparoa. Gathered by Te Aho Matua. Nice block there from Kī-ō-Rahi. Tino pai kōtiro, nice block, but just a little overthrow into the tāpaparoa. Thrown in by Te Aho Matua. Ooh, quick little intercept. No, didn't quite collect that. Overthrow. And moving the ki around in te roto net, so up to 4 shooters, 4 Taniwha shooters in te roto. Koera te tikana ne, so just at our national tournaments, it can vary in different rohe. Kei a rātou tērā, you can have 5 if you want, engari, mō ngā whakataetai nei, ko tohu ake a 4. So with the shot clock down, if you exceed the time in your shot clock, ko handover. Double rip for Kī-ō-Rahi, so handover. And Te Aho Matua will have the ki. Kī-ō-Rahi going for a block, knee blocks. Ko nā kai tākaro volleyball pia. Te Aho Matua looking to defend and got possession of the ki. Kī-ō-Rahi with a block. And ki gone into te ao. Kī-ō-Rahi kaitiaki with the ki, looking for a Kī-ō-Rahi te ao. Te Aho Matua following close behind, almost shadowing. Our player must have possession of the ki before they can rip their rippers off.
throwing in for Kī-ō-Rahi and gathered by Te Homatua. Little air shot and just off the shoulder of the Kaitiaki. Just slightly off the shoulder there. And Kī-ō-Rahi with a slide between the Te Homatua Kaitākaro. So that's not quite a tupu manawa, but position over to Te Homatua. Me tō rātou kakamano. Kī-ō-Rahi stolen there and a nice little intercept by Te Homatua for an attempt at the tupu. Te Homatua will turn back around looking for their players, looking for those spare players. So once Taniwha have had a shot at the tupu and attempting tupu wairua, if Kioma does get position, Taniwha will quickly retreat and get onto defense. And that's as quick as facing out soon as they know that Kioma has position. They'll be quick to face out to see where their opponents are. Reira, e tiki te mātai, kei ngā tātaha. Seeing that those opponents are hanging out in the shadows. Korero te piro kia Kī-ō-Rahi. Nice. Tupu manawa kia rātou. Kaitiaki with the key for a quick piro. Got possession, still had flags on, no rip. Caught the key in full position. Piro tere. Rahana, kei hea. Kei hea rātou. E te kimia Kī-ō-Rahi. And Kī-ō-Rahi will get a 2-point tupu manawa. E hu ana te pūtātara. E huro ana hoki te kapa o Kī-ō-Rahi. No nā tō rātou waimari e mō tēnei wāhanga. Nā reira e te ui ana ko nā piro, ko nā tairanga mō te rōpū Kī-ō-Rahi kia Te Homatua. Ahua poto, engari, i puta te ihu o te mautere o Kī-ō-Rahi. Hoki mai anō, mō nā tākaro e whai ake nei. Ariki, ki whakaata Māori, me MΑORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, with fundraisers, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I
can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to work, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Tonu mai rā e tewi, anei rā ko te tākaro ki Wainganui i a New Zealand Invitation no team, rātou ki a Aotearoa, rātou ko Pacifica e tewi. So, our New Zealand Invitational team are made up of Tia Moana Morgan of Jara Wairerani, of Melia Nelson, of Savannah Parker, of Xanthi Munro, of Lily Richards, of Charlotte O'Brien, of Mason Pleo, of Murdoch Beckett, of Bronco McDonald, Ben Lang, Reia Painga Morgan, Hawhai Donaldson, Hauiti Walker, Matt Draper, and Kainoa Barbridge Puru. That's our New Zealand Invitational list e te iwi. Rawe te kite ia rātou i roto I tēnei whakataitai o tātai. Anō ko rātou o te Pacifica, ko rongo anō rā koutou ki a rātou, ko Cherish, Harrison, ko Jardine, Pitt, Richard, ko Share, Koe, ko Sally Peffers, ko Hana Toatoa, ko Arcadia, Tuari, ko Jamal Whaitupu Bacha, Thomas Hugh Manutafa, ko Henry George, ko Riley Finisay? Oh my gosh, I'm sorry I saw you before. But Nikora, Greenin, ko Caitlin, ko Richmond, ko Rosa, and ko Essie. Ko koutou anō hoki, te gropu mō Pacifica, aroha mai if I have mispronounced your ingoa and your whānau name, mō taku he. Kei rari taku whakapapa taku ingoa, I te kore e whakahua tika. Nā reira, our New Zealand Invitational team playing against the Pacifica team. Both also invitational. Both invitational in their own rights. Anō hoki, ko te wawata, kia tipu te tākaro ki Wainganui o wā tātou whanauna o te moana nui a Kiwa. Ko tā tātou kaiwawao, ko Matua Leon. Anō ko rauwa, Matua Leon rauwa ko Nātai, ko
ko nā tai hoki tētahi o ngā kaitākaro o te Kī-ō-Rahi. Kua tū ia, māngai anō hoki, iamo tāna kura, anō ki roto o te Kī-ō-Rahi. Mi ana koe kia te nā tai raua ko Matua Leon. Invitational team with the possession of the key in Taniwha. Nice little block there from our Pacifica team. Looks like we have some volleyball experts in the Pacifica team. Of course there is. He oi. Koira tētahi o nā tino pukena o rātou. Tēnei hoki te kite i te kai i te toa o tēnei tākaro. So whoever wins this round here will be into our whakatairanga. So they will be into our finals. And look at our two teams here on our papatākaro representing Ana Tihai. So our invitational team has ripped a Pacifica player in Te Roto, causing a handover for New Zealand Invitational. So New Zealand Invitational team is made up of kaitākaro who are invited to represent. They also come from secondary schools around the motu. Koira tētahi putana pai o tēnei tākaro. Nā te kaha o ngā kura tuarua, ngā kura tuatahi, kura taka wainga rānei ki te whakaū i tēnei kaupapa ki roto i ngā kura. E manako ai e kaha nei te kite i ngā kaitākaro e puta mai atu ki runga i enei whakataetai. Anō hoki ki ngā taumata Kī-ō-Rahi. Nice air shot there. Nice air time as well from invitational kaitākaro. And a double rip there from the invitational player to a Pacifica Kioma. Kioma was going in for a tupu manawa. And Aotearoa New Zealand Invitational with an attempt at a tupu wairua. Nice airtime from invitational kaitākaro. And Pacifica with a tupu manawa for, yes, that was awarded. Pio iano, I Tihai te tā ki te roto, and no point there awarded to Pacifica. Quick changeover for our first quarter. It was a fast first quarter. And now a changeover. New Zealand Invitational will now be in Kioma position and Pacifica in Taniwha. Our two kaiwawau on our papatākaro Matua Leon raiwa ko nā tai. Ko nā tai te kaiwawau tuarua, tēnā rawa atu koe tama. And Piro tere for New Zealand Invitational team. Ka mai te wehi. Whiti ana te rā ki konei ki te Rotorua nui a kahumata momoe. Tēnei te arawa waka, tēnei te arawa tangata e manaaki I tēnei kaupapa ki runga I nā papa whenua nei o mā tātua ki roto te arawa. Mā tātua Park is where we're at te iwi. So if you want to see more of this tupu manawa and tupu wairua action, nau mai. Nau mai ki te mātakitaki I tēnei Taumata Aotearoa. Nau mai ki te whakanui I ngā whakahirahiratanga o te Kī-ō-Rahi, ne? So this is, you pretty much see the best of the best throughout Aotearoa within the secondary school age group. And if some of these students are year 13s, they're likely to also be leaving kura soon, or we could
have the luxury of seeing them again represent at another nationals. So some man-on-man action, defence, not too much zoning happening, but awesome to see the use of the entire papa. E rawi ki te rongo I te wairua o ngā kaitākaro. Nothing major here down on our papatākaro today. We haven't had an increase of injuries. Aroha mai, karau mo te whakatūpato I tērā, heoi. Nā te tākaro pai pea, nā te haumaritanga o ngā rōpū. Tēnei te rā tuatahi o ngā rangi e rua. So we have a 2-day Taumata Aotearoa Ki tournament here in Rotorua. This will carry on until tomorrow. So if we have any whānau that are in the area, if you know that your iramutu, your whānau, the neph, the niece, the cousin are down here, they have obviously been selected to represent on a national scale. And anei rā rātou. And a double rip to the right side of our papatākaro. A double rip, so Matua Leon's reminding the whānau to take it back to where the events happened. Koina pēr e tahi tohu tohu. Nice, good hands from Pacifica. Anei nā ringa hopuki na ki a mai. Nice rebound and collection from the Pacifica team. And keeping feet behind the Kaharaiti. Pacifica just losing position and then offloaded to their other kaitākaro to get the momentum for the taniwha. 4 taniwha shooters in te roto. The other taniwha players are likely to be screening in te ao. And a nice defense from the New Zealand Invitation Ropu. Kaitiaki calling for the ki. Kaitiaki looking for a ki o Manteo. Just offset that to another kaitākaro, Pacifica with the ki. Now in position, looking for the taniwha. And block from Aotearoa Invitational. Enzerai. Kura tō rātou ingoa poto ne, Enzerai. Kea rātou hoki te ki. Quick throw off into the pāwiro. Matua Leon with 1 po on his watch. Kimihiana Enzerai. Kimihiana whai piro, whai hua te rā tipu manawa. Mā te kaiwawa e whakarite. Heoi anō, koira te hau whātua rua. Ka mutu ana tērā ki a rātou. Whai muri ko te hau whātua toru. So just as we make our transitions from our 2 teams, Pacifica will now become Kioma. New Zealand Invitation team will now become Kioma. So our kaiwawa will have this opportunity to reflect back, to get some feedback from the kaiwawa. Anō hoki, the tefa. Kia kore hoki tātou e wareware, he momo, he tefa tētahi o ngā tūranga I roto I tēnei tākaro. So the tefa also acts as a referee role. They become a tangata rangi Māori. So ki te hea tētahi kaiwawa ki te kōrero ki te tīma, ka kōrero ki te tefa. Tefa is also one way of being able to whakamauri your rōpū.
Kia kore ai te ohu, te rōpū katoa, ne, e whakauru atu ki nā tono me nā āhua o te Kī-ō-Rahi. Koina e ora ai tonu e nei tūranga i roto i te Kī-ō-Rahi, ne, pērā ki te tefa, tērā momo tatu. Kia kore ai e tino Pākehā nei rā tā tātou tākaro. Tina tānou tātou. Ki te hau whātua toru ki Wanganui a Pasifika rātou ko New Zealand Invitation. Ko te New Zealand Invitational Team, ana ko tohu nia kia whakaeke mai anō he rōpū ki roto i tēnei whakataitai. So as they become an invitational team, they are almost, they get a tono to come and actually participate. Nā reira, ko rātou tērā. Pasifika also being an invitational team, he oi anō, nā te mana nui, me tō rātou nākau nui, ki te taonga tākaro nei I kua uru mai rātou. Nā reira, mihi ana kia rātou. Ko rātou hoki ngā kioma mō tēnei hauwha. Pasifika taking the kioma for our third quarter. To our whānau who are streaming live through the link, tēnā roa te koutou. If you get an opportunity to come through Rotorua over the next day, tēnā tū mai ki runga I nā papawhira nei o Mātātua down here at the Mātātua Park, and we'll be here until tomorrow, until we select our teams to represent and to also see the Taumata of Kī-ō-Rahi. So come on down if you're in the area. Free event. It's also been live streamed for free as well. So if you have the link, share it with Nan, Koro, Auntie, Uncle, Cousin. Kia pai ai tō rātou mā takitaki wa rātou hoa, wa rātou uri, wa rātou whanauna. Main, here we are down here at our papa on our field 1 between Pasifika and our New Zealand Invitation team. 5 to Pasifika, toru ki te kia Aotearoa. Enzirai, te ingoa poto. And as the shot clock is going down, just time wasting and caught by Kaitiaki. Ko pita atu te ki ki te tāpaparua, but all good, because it's going to be quickly gathered by NZI. Looking, scouting out for another kaitākaro, and if not, ki here. Now, if they can't land the key to another player, karoha. Nice block there from Pasifika Kaitiaki. With her flash volleyball hits, blocks. Pasifika with a pau touch, ka tahi te pau, e rua ngā pau. Ka taia he toru, ka taia he toru. Me ngā tā e rua, can the player put the rippers on and get a tupu manawa with the flags. Ko taia, wa makere mai tana tā. No points. NZI still with position. And Tanefa throwing at the tupu. And Pasifika. Pā ki te pau. Whiua atu te ki. Ki mihi anō he kioma. Māwai e tupu manawa. Nā te tama e tupu manawa. Nice. Good score. Pasifika for an attempt for pirotere, kare eke.
Engari ka haere tonu, still in play. Kai tākaro pā ki te pau, ko tahi te pau, engari ko tahi tana tā. One ripper on. Koera te tikanga, also part of the game is that you must have both rippers on to be in play. Ki mena ko tahi noi kore, and even if you have one ripper on and your kioma trying to touch the pau, ko kore tērā e taia. So me mau ki a rua ngā tā i ngā wā katoa. Enzerai, and taniwa position, looking for a shot at the tupu. Mene atu, oh. Tōia atu te ki. E ko anara, Enzerai, kia piki aki toi he piro mā rātou. Karaweke, Pacifica. Pacifica, just letting that down as the pūtātara has gone. Kua huri anō hoki hei whakarereke a rātou. Enzerai. 10 seconds. Apai. Ko hoki atu anō tātou. Ko Enzerai ka tū rātou ki te kioma. Pacifica, taniwha. Looking at the energy of our two teams. Pacifica looking to boost up their defence. Although in the lead. 2 points, or you need a tūpau and a tupu manawa. Nice. E te kaha hoki o nā whiua wēnei kai tākaro. Ki te ana, pā ki te pau, kepe, and ripped in te roto. Pacifica with the key. Taniwha position. Hoki whakamuri. And just out into the tāpaparo. Enzerai with the key looking out into te ao, any kioma, and Pacifica looking to block any passes to their kioma. And nice put down there by the Enzerai. And Pacifica with a 1-2 carry on. Ora tonu te ki, and Enzerai with that attempt. I thought he was running in no shoes. Nope, just got different colour boots. E ora tonu ana te ki I tēnei wā ki a rātou o Enzerai. Keeping it alive. Kaitiaki looking for their kioma. Neki. E te karana o te kaiwawao, he aha tērā. Nice. Good work, Enzerai. Ko ki te hoki au I a rātou, so no throwing the key and getting silly. Waiho ki te whenua. Papa whenua rātou I te ki. Nice. And Kaitiaki looking for a kioma in te ao.
Kioma back into the Kaitiaki feeding it back into Te Ao, punching up on the right hand side, got our yellow Pacifica defenders trying to intercept the Ki, trying to block the Ki from any other players. Kaitiaki looking to the left side of the field. Uru atu te NZI, engari ka rei eke, Pacifica right behind with a ripper. Jump shot from Pacifica, moving the Ki around in Te Roto, and a block from our Kaitiaki for NZI. NZI Kaitiaki o rāna. Kua kore e riro, kua kore e tuku te ki tana tupuna. No tupu wairuas for the Kaitiaki. And a little volley block there. Pacifica still in the Kimu. NZI on defense. Pacifica looking to feed up to the Taniwha to get some hang time for a jump shot for Taniwha. Anō nei ka uru atu ko NZI, hei kohi haere e tahi pau, kua makere te ki. Lost position for NZI. Pacifica will gain possession. Is that right? No. NZI will then keep their points. Engari ka kore e piro. So, Matua has awarded those last three. Nā reira, kua utua ko NZI. Tū pono ana e aha kua putatu te ki te tāpaparo. Nō reira e te iwi tēnei ko te hauwha whakamutuna mō tēnei tākaro ki Wanganui a New Zealand Invitation rātou ko Pacifica. Mai tonu mai rā e te iwi, ai whai ake nei ko ngā tākaro mō te Kī-ō-Rahi Taumata ki Rotorua. Ariki, ki whakaata Māori, me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this.
Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to work, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Hoki mai rā e te iwi, anei tā tātou pāpāho ohorere mō tēnei rā, mō tēnei whakataitai mō te Taumata Aotearoa Ki. Anei rā ko nā rōpu e rua kei runa i te papatākaro, ko nā kura āiwi, rātou ko nā kura Māori o me kira ko e rua kei mua i te aroaro. No hoki whakapiri mai, whakatata mai. Ki ēnei rōpu e rua. Kua whakauru mai anō hoki etahi kauwawao ki runga i tēnei papatākaro. Ko whaia Bobby raua ko Matua Hoera. No Waihora a whaia Bobby. No Ngāti Tūwhare Matua Roera. Nā reira, tēnei raua e wawao ana i tēnei tēnei tākaro o tātou. Tēnei hoki ko ngā rōpu e rua, kua kite anō koutou tātou i a rātou i tēnei ata. They were taking the field earlier this morning. Tēnei hoki tō rātou tākaro tuatoru. And also being able to make that step closer. Wa tata rātou ki ngā whiringa whai, ti ngā whiringa toa. Ki runga i tō rātou papatākaro, ki roto anō hoki taitai nei. Anō hoki, just having a few little difficulties here, down on papatākaro. Utira, mena te te oro tonu taku reo, rawe. Kari, kei te oro tonu tātou, aha koa, aroha mai, mena kāre kaukau i te kite. If you aren't
seeing our live kei te arotonu mai ra koutou a reo noiho mo tēnei wā. Although the action is still down here on Taumata Aotearoa Park, rugby park. Just a few difficulties here. And just a pause for injury time. Injury time. Paku nei te whara, I whara tētahi o ngā kaitākaro. We just had a player injured just in the pāwero. Just a little technical difficulty. Engari, kua hoki ora mai anō tātou. We are back live here on our papatākaro between Aotearoa MāORI I rātou ko ngā kura āiwi. So we are here down at our Taumata Aotearoa Park. Rotorua nui a kahumata momoi tēnei ka mihi ki te ao waka o te arawa, anō hoki te iwi o te arawa. Rātou e manaaki nei, nā rātou hoki I homai tēnei papa whenua ki tēnei kaupapa mo o tātou. And here we are from today and our pōko, feeding to you guys live from Rotorua. Nā reira, just as we get a quick scan on our field, we have our Aotearoa MāORI and ngā kura āiwi. Kura āiwi in Taniwha, Aotearoa MāORI and Kī-ō-Rahi. With the offload of the Kī-ō-Rahi. Oh, nice effort there from our Kī-ō-Rahi kaitākaro. E nā tupu manawa. Hoatu here, tupu manawa for Aotearoa MāORI. Restart from Te Marama. Seen a few hats, haven't seen any loose shoes on the papatākaro. Kai tērā. Not too many injuries today as well. He oi anō rā, tēnei te tākaro ki wainganui a ngā kura āiwi rātou ko Aotearoa MāORI aroha mai. Piki ana te wairua, piki ana hoki nā pukenga ēnei. Seeing a lot of talent, but even more so the growth around the Kī-ō-Rahi. Over the last 5 years, we've had a strong growth spirit within the interest of Kī-ō-Rahi. Kua roa tēnei kaupapa e whakataitai ana. Hoi anō, kua tai ki tēnei reanga o te kaupapa, ana Taumata Aotearoa Ki. Our time has just lapsed for the first quarter, te hauwha tuatahi mō tēnei tākaro ki wainganui o ngā kura āiwi and Aotearoa MāORI. Just playing for that
injury time. We had just under a minute of injury time, nā reira, kua tatahuri, kua huri hoki tēnei, ēnei kapa e rua. Haere tone te wā, hā ana te pūtātara. Kick off from Te Marama, kura aiwi with the whana from Te Marama, double and a handover to Aotearoa Māori, who are in taniwha position. Quick little build up for not too much of a high jump shot. That was deceiving. It's quite deceiving to see someone get high in the air just to throw it low. Koe anō, anei rā ko ngā kura aiwi in position, looking for their Kī-ō-Ma, got two Kī-ō-Ma, two kaitiaki rānei in the pāwero. Opting for three. Now, three kaitiaki are allowed in the pāwero, given that one kaitiaki pushes up on the kahara iti. Okay, so on the inside line of the pāwero, which is the kahara iti, and that is where the taniwha will hang out around the kahara iti. But, ripped. Nā kura aiwi coming to attempt a tupu manawa and ripped in te roto. So no point for Kī-ō-Ma, no point for kura aiwi. Kura aiwi, Kī-ō-Ma, no touch, and double. Wa mau e matua hoera. So no, we're going to pull it back and Aotearoa Māori will go for a tupu manawa, tupu wairua. Aotearoa Māori again for a tupu wairua and piro. And blocked by ngā kura aiwi. Throw over from the taniwha players, gathered by Kī-ō-Ma ngā kura aiwi. Kura aiwi looking for their options in te ao. Kī-ō-Ma e wā te ana. Do we have a spare Kī-ō-Ma in te ao waiting for the key? Intercepted, waiting for Aotearoa Māori to intercept them. See the flying key. The flying key coming at you. Kura aiwi e mautonu. Oh, players out in te ao for Aotearoa. Aotearoa Māori still in position. Taniwha going from... Oh, three kaitiaki in there. One retreating out of the pāwero. Three te ara. Kura aiwi still in position. Kī-ō-Ma looking for a tupu manawa. Hoti te tupu manawa ki a rātou. So nā kura aiwi will take the restart. Re-kick from Te Marama. Intercepted by the kaitiaki, but it falls within the safe zone of taniwha. Taniwha throwing the key at the tupu in order to get them the tupu wairua. Ahakoa taniwha. Taniwha must also have both their rippers on in order to shoot at the tupu. So just as Kī-ō-Ma need to have both rippers on when they are touching the po, he pērā hoki a taniwha. They must have both rippers on to be able to shoot at the tupu and get points or convert to their tupu wairua.
So, ngā tihaita, very important to have and to be visual on the taraipoto. Also to the sponsors and our main supplier, Kī-ō-Rahi.com, to whānau and supporters who are looking for some gear or who need some resources, ngā tapu Kī-ō-Rahi, Kī-ō-Rahi.com for your supplies and some of your rauemi Kī-ō-Rahi, in particular the rippers. So you will see the blue and pink rippers used for tournament level, nā reira. If you are needing a fresh set, tēnā. Haere ki te pai tukutuku o Kī-ō-Rahi.com. On that website you'll also find some of the events, the calendar events. You'll also find some of the kaupapa happening around your motu. You'll also find on the Kī-ō-Rahi.com website a list of kaupapa happening around the motu, also some of the highlights of Kī-ō-Rahi. So kia kaha koutou, ki te tiro ki tērā pai tukutuku, head over to the website Kī-ō-Rahi.com to find your Kī-ō-Rahi supplies, find you some new ki, some new rippers. He mai mahara he kupu āwhina hoki. Don't forget to return all of your rippers back to your teams, Mituana. But we will have Aotearoa MāORI with the Kioma kick-off. Ngā kura āiwi will be in taniwha position. Ngā kura āiwi making up a team from your area schools across Aotearoa. Let's just see where some of these kura iwi come from, eh? So you have some from te kura o Manutuke. You have te wharekura o Rākau Manga. You also have ngā tai ātea wharekura. And te kaukauroa o Patekere. So those are some of the school representatives for your kura āiwi. Ānā e te whānau, wahanga tuatoru, hauwha tuatoru, just before the final kora. Although, let's get through our third kora for our Kī-ō-Rahi game between ngā kura āiwi and Aotearoa MāORI. Aotearoa MāORI and Kioma. Kaitiaki looking for their Kioma and te ao. Kioma and te ao blocked by kura āiwi defender. And a quick reminder from our kaiwawa to our kaitākaro, anei ngā whakamārama. Anei ngā tohu mai a whai o Bobby. Just a quick little reminder for teams entering, exiting early and late rips. He momo tērā hei āta tiro mā ngā kaiwawa. And so it is a very close monitoring action. Engari haere tonu te tākaro, haere tonu te kēmu ina ka puta te kē. Whiua mai anō ki te wāhi, ki te tangata rānei. So, Aotearoa MāORI. Lost possession, thrown in by ngā kura āiwi. Kura āiwi now in position. Quick shot at the tupu for tupu wairua. Not quite, didn't quite get the tupu wairua. Heoi. Aotearoa MāORI in position. Kioma. And a tupu manawa for Aotearoa MāORI.
start from Te Marama, offload from Kaitiaki into Te Ao. Over by Ngā Kura Aiwi, attempting a jump shot and retreating back into Te Roto. Ano ko Aotearoa Māori kei te mau I te ki nai nei, hoku ki nāna o whakarohia e ngā kura aiwi. Kura aiwi, trying to get the position of the ki, e rua ngā kaioma. The two contending for the ki out in the far end, koe anō rā, o matore, o mahaere tonu. Pakuwhara o tētahi. Ko taka hoki he te pau. And player just moving off the field. Pakuwhara anō. Kua hipa hoki I tētahi kaitākaro. Aotearoa Māori still with the key. Waiting for our kaiwawa. And just getting some clarity from our kaiwawa. And this is where the tefa role comes into play. So rather than having your whole team dispute it out with the kaiwawa, you will have your tefa. And the tefa also helps to keep the rangi Māori on the papatākaro. Nā te mea, I etahi wā, ka tino pupuhi, ko tērā te kupu, ka haruru rānei, etahi o ngā kaitākaro, ki mai a matua ora te passion. So etahi wā, ka puta passionate mai rā, etahi o ngā kōrero, etahi o ngā kupu. So it could be the very thing why we need to have, it's the very thing why we need to have tefa. Bit of an effort there from Aotearoa Māori, did you see that? I sort of just got that. There was a nice little airtime / plant in the pāwero. These tricks of the guys though, tino ka, ko ki te noa atu au I ngā pukena, even in the old days when rākau manga were at the top. They used to pull off some interesting moves. Anō nei, kei te ki te katoa tātou I ngā tākaro katoa. Sort of hard to keep up. Hoi anō, tēnei tākaro ki Wainganui ngā kura aiwi, rātou ko Aotearoa Māori. We've seen some good defense coming in, also the just field space. Kaha kitea I runga I te papatākaro o mua. Nā reira kei te kitea no I roto I tēnei kapa. So kura aiwi will take possession. Just a bit too much kaha from Aotearoa Māori. Kura aiwi and a big overthrow. Overthrow into the tāpaparoa. Giving Aotearoa Māori position. And Aotearoa Māori will keep possession of the ki. Using the kioma. One ripa. Engari. Just had a player step into te roto, kioma step into te roto, but be pulled up by the kaiwawa. So Ngā Kura Aiwi had possession and a quick change over for this kora. Kare roa, tai atu tātou ki te hauwha whakamutunga mo tēnei pākaro. Heading up to our fourth kora between Aotearoa Māori and Ngā Kura Aiwi. Our two kaiwawao and our papatākaro, Whaia Bobby and
And back into our Kī-ō-Rahi action between Aotearoa Māori and ngā kura-aiwi. Kura-aiwi with the restart kick-off from Te Marama. Aotearoa Māori will take taniwha position. Nice court in air. Waha whiwa te te ki. So, early and late rips. Engari, double rip. Double rip in the corner there by Aotearoa Māori. Possession with an attempt at the tupu. Tū tangata, tūranga waiwai ngā kaitiaki. The key just with a little overthrow past the tāpaparoa. Tū tangata ngā kaitiaki. Aotearoa Māori. Soft approach. That soft hit and trying to be a power ball neck minute. Oh, little pop over to the other taniwha in Te Roto. So shot clock countdown. Okay. And shot clock over. So they exceeded, the taniwha exceeded the 5-second shot clock. Ngā kura-aiwi will gain possession. So kia rātou te ki, ngā kura-aiwi in possession. Little pop over. Moving his players around, drawing his defenders out. Waiting to leave the space. But quickly identified and quickly pulled up by the kaiwawa. So, kura-aiwi, pautouch, pautahi, kāwhi. So we're sort of just bunching up in our left-hand corner. Ki te tātou. Ki te tātou, kare e tahi kai tākaro ki tēnei kokona, ki tēnei pito. And Aotearoa Māori will keep possession. Whaia Bobby from Waihora, bringing her pukenga kaiwa wau up from Te Waipounamu. And also to any of our whānau tuning in from Te Waipounamu, Te Waka Pounamu, tēnā rawa atu koutou. Tēnei te mihi mahana mai I te puku o te ika. Mai tēnei kaupapa whakahirahira o te Taumata Aotearoa Ki. Neira te mihi kia koutou ki te Waipounamu. Tika ana, ka haere tonu, whakarongo ana ki ngā kaiwa wau, taniwha Aotearoa Māori will attempt for a tupu wairua. So much going on, neha e te iwi. So for all of our whānau who might be tuning in, it's a little bit late. Hewe, if you have tuned in, you're tuning in because you either have a niece, a cousin, a nephew, a whanauna who is participating in this taumata. And how neat that we're getting more exposure kei te kite hoki tātou I te pakari o te tākaro. Nā reira, miharo atu ana te mātaki me te kite I ngā hua o tēnei tākaro. Nā kura-aiwi still in position, as we had just seen in our left-hand side. Aotearoa Māori in taniwha. Matua Hoira with the shot clock, 5 seconds. E rima nā he kona, ki te tuku I te ki. There's no holding, but even if you're passing the key to your friends in the roto, that is still going to
increase your shot clock. So ahakoa te aha. Tukuna te ki. Tukuna te ki. Haere tonu te wā Aotearoa Māori still in possession, still moving the kaitiaki around, one pushing up on the kaharaiti, and Kū-ō-Rahi gaining possession, passing out into te ao, Kī-ō-Rahi looking for some kaitākaro in te ao, having your loose player up there also by the ara. Huio, anō rā. Komitu tēnei pito, tēnei wahana o tātou mō te tākaro ki Wainganui i a Aotearoa Māori rātou ko ngā Kū-ō-Rahi. Mautoni mai rā e te iwi, ka hoki mai anō mō nā tākaro e toi ana mō tēnei rangi. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action.
We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Rob said it was okay, so I was like... Ana tātou e te iwi, ko hoki mai anō ki tēnei o ngā pito whakapāho mō tēnei kaupapa o Taumata Kī-ō-Rahi. E rua nā tīma mō tēnei tākaro, mō tēnei raumna, ko ngā kuki airani rātou ko Aotearoa whānui. Let's just have a little run through. Now, you've all heard my pronunciation for our Cook Island whānau. Engari anō, e te iwi, anei rā. Ko Kauriwi Mutu, ko Cole Randall, ko Desiree Wilson, ko Nixon Awa, ko Kī-ō-Rahi, ko Himaui Rewharewa, ko Korowai, ko Ngāti Kaura, ko Amani Clark Jones, ko Waihania Awa, ko Anahera McLean, ko Emma, ko Mila G, ko Oraka Pōhatu. Hopefully Whaia's getting your ingoas right this time. He ngari anei ko te rōpū o Aotearoa whānui, ko Kaiai o Te Kani Wilson, ko Kamaili, Heki. Oh my gosh, I'm sure I've said this like 3 times. E kare, ko anō, ko Sammy Faulkner, ko Ella Sue, ko Hades Parisi, ko Te Aotearoa Sampson, ko Terrell Williams Tanner, ko Cassie Tauho, ko Fraser Gray, ko Doris Baiwai, ko Caleb O'Leary, ko Shayla Turner, Trey Brown, Reese Gilmore, ko Te Whakaia Kere Puke. Ko rātou Aotearoa whānui e te iwi. Anai ko tetahi o nā rauna whakamituna mō tō tātou rā tuatahi. So just as we approach and start heading in towards our whaiti and our whiringa tours, finding out who will play off tomorrow. I roto i te keo mā, ko Aotearoa whānui, ko ngā kuki airani kei roto i te taniwha. 4 taniwha in te roto, up to 4. You can have up to 4 in te roto e te whānau. If you have 3 shooting in te roto, kei te pai tērā. As for kaitiaki being in te pāwero, you have up to 3. 2 kaitiaki can protect the tupu, with 1 kaitiaki being able to push up on the kaharaiti. Tarei te wea nei rā, we have possession of the key, ka Aotearoa whānui. Tupu manawa. 3 pou touches converted to 3 tupu manawa for Aotearoa whānui. Aotearoa whānui again in possession of the key. 2 pou. Looking around to select another pou, looking for any kai tākaro. Looking for more opportunities to move the key around. Ngari, kei te pai, kei te kite, kei te rongo. And just watching their tūhapa. Ara ko ngā tūhapa, their feet over the line. Feet lifting up can also interpret as an offside. E ki ana. Kuki airani in position of the key, looking to get them some tupu wairua. Another invitational team, ko rātou a kuki airani, tō rātou wātuatahi ki konei, tō rātou whakaeke mai ki runga i te papatākaro.
And awesome to be growing our tākaro amongst our uri and our whanauna o te moana nui a Kiwa. And a block from Aotearoa Whānui, but there could have been a Tupu Wairua awarded to Kī-ō-Rahi. Our scorers too have been helpful with our whole operation of our tournament. E hara ko ngā kai wawao anake, ko ngā kai piro, our scorers. They've also been assisting with our whole operation down here at the Taumata Kī-ō-Rahi. And quick play for Aotearoa Whānui. Heoi anō, ripped in te roto, hand over to Taniwha Kī-ō-Rahi Ki. Kī-ō-Rahi will look to move the key around, blocked and kicked by Aotearoa Whānui. Little jump shot, missed by Kī-ō-Rahi, gathered by Aotearoa Whānui. Just a bit ua to see the numbers on their half there, te iwi, he wai, for next year's. Feedback for next year. They put white numbers on grey shirts. Tēnei ko te kapa o Kī-ō-Rahi rātou ko Aotearoa Whānui. So this is not limiting, the Taumata Kī-ō-Rahi does not limit our whanaunas. You don't have to be Māori to play Kī-ō-Rahi. Clearly, because anei, e te toki hoki i wetahi o wēnei kai tākaro. Aotearoa Whānui looking for some options when in doubt, whakamahia te kaitiaki, and a double. Double, e rua. E rua ki te roku Kī-ō-Rahi. Tēnei kahuri kua tangi anō te pūtātara. E rongo ai anō i tēnei mitunga o te hauwha. Hoi anō, ka haere tonu pia. E haere ana kia kite ai mena ka whaiuhua nā. Se kua hatia ko kore tērā e whakae matua. Ko kore. Whai tonu atu, whai tonu atu. Kua huri te wā, kua paku whakata. He kona, kau he kona, kāre tātou e roa. Ka hoki mai anō, ko Kī-ō-Rahi ki te kioma. Ko Aotearoa Whānui ki Taniwha. Te hai, viewer. Kī-ō-Rahi me te ki. In position, looking for their kaitiaki. One kaitiaki in, te pāwero by herself. Gathered by Aotearoa Whānui. Ki just gone into the tāpaparoa. Throw in for Kī-ō-Rahi. Kī-ō-Rahi looking for po touches. And kaitiaki in possession of the ki. Aotearoa Whānui, went for an attempt at the tipu, ka re eke. One kaitiaki up on the kahara iti. Overthrow from the Taniwha. And Tihai. Kaiwawa with one po. Looks like Kī-ō-Rahi have e rua ngā po. And
It's lost control in Te Roto. Nice call, Matua Kaya. And even losing control of the ki from a Kioma kaitākaro, if the Kioma is attempting to run through Te Roto and loses control of the ki, that's an instant handover, yeah? So full possession, full control of the ki as the Kioma player crosses through Te Roto. Te Roto is also the zone where the taniwha who was attempting to end the life of Rahi Tūtakahina started out as a taniwha, and then got so frustrated in the canyon trying to limit Rahi Tūtakahina. I huri ia. Started as a lizard and got frustrated with trying to wipe out Rahi Tūtakahina and turned into a taniwha. So the roto represents the lake where the taniwha, Utumai, lived. So that's why the taniwha take on the role of Utumai. Mimicking the blows that Utumai used his tail to lash at Rahi. So when taniwha are throwing the ki at the tupu, it's a representation of the taniwha Utumai lashing out and using his tail to throw stones and end the life of Rahi. Ai. Anō nei, ko kore e mate tētahi ringa I te papa nei. Engari, mō te aroha me te aroha nui tētahi ki tētahi te kaupapa. Kuna te matua, te tikana. E tūpato ana me era tukinga I runga I te papanu. So just keeping an eye on some of those injuries. Preventative, yes, but also just some injuries that might just occur in split seconds. Ka taia tērā, ko kite ai tērā aua. Kī-ō-Rahi, still in possession of the ki, looking for kaitākaro in te ao, and kaitākaro throw it into the pāwero, looking for their kaitiaki. So it can be a little confusing if you are watching from the outside and trying to see how the effect of the kaitiaki in the middle is. Oh, me ki, ko rātou te. Ko rātou nā kanohi o te tākaro. Me te tangi o te pūtātara. Nā reira, mutu tere ana tēnei hauwhā tuarua, ki Wainganui I ēnei kapa e rua. Nā Kī-ō-Rahi, kaha nei rātou. Kei te whai tata tū ia Aotearoa whānui, and with our kaiwa wao, having their quick reflections, matua nātai, ko nātai rauwa ko matua kaya kei runga I te papa tākaro. Anō ko nā coaches, nā kaiarahi mō nā rōpu e rua, matua here Maya Samson, kei roto kei te arahi I tērā kapa Aotearoa whānui, ko Keanu Andrews hoki kei te arahi te rōpu Kī-ō-Rahi. Nā reira, ēnei kapa e rua, e whakataetai atu nei, kia mōhio mai rā koutou, he momo, anō, ko nā pau o ngā tīma hoki, he kanohi kua kitea ki Wainganui o te Kī-ō-Rahi. Ki konei anō te whānau, ki konei e tākaro atu ana ki runga I nā papa whenua, nā papa tākaro mā tātua, kei mā tātua park mātau, I tēnei rā tai rawa atu ki te a pōpō.
ko te rā tuarua. Mai tēnei rā ka whiriwhiri i nā toa. Kia kite ai, kia whakarite anō i nā tīma a Pōpō. So just a quick recap of the teams that are participating in your whakataitai today. Ko rātou ko te ko ngā Aotearoa Māori, ko rātou hoki New Zealand secondary schools. We also have a Pacifica Invitational team who are playing, who just played in our previous tākaro. You have a Cook Island team who are playing now. With our Aotearoa whānui, Ngā Kura Aiwi, a New Zealand Invitational team, and Te Ao Matua. So those are the categories, those are the 8 teams that are here representing today for a spot in the Taumata Kī-ō-Rahi. So if you don't get selected for the national secondary schools, kei te pai, because you've got 7 other teams that you can be selected for. And who else can roll like that, So tēnei o te Kī-ō-Rahi ki Wainganui i a Aotearoa whānau rātou ko Kuki-Airani. Ki o ma position for Te ara whānau Aotearoa whānui. Pai, I am seeing a few tamariki from Te ara whānui kura kaupapa Māori. Nice hang time there. And to all of our photographers out there, I hope you are taking some mean-ass jump shot action shots from our tournament today, because I've seen some mean-ass jump shots and also seen some good tries. Ka haruru ana. Kaute ana, so we can hear our shot clock. Ora ana te ki, kei te ora te ki, yeah, still in play. So ahakoa, koera te kite nā ne, kia kaua e tino kaha te tuku i te ki kia puta. And a tuku wairua, nice, tuku wairua from Kuki-Airani. And they're not just coming from Tokoroa, e te whānau, karekau. No porirua e tahi. No whenua ke, no wāhi ke, rohe ke anō e tahi. Oh, and a whānau e ta Maivanui, or part of that. Might have seen some of these Kī-ō-Rahi players in there. E oi, ko te Maivanui, ko te Matatini. It'll be choice. Tēnei ka kite mena ka puta atu te ihua nā Kuki-Airani. Nice shot clock there from Mātai. Second ref in at the top. And usually the second ref will take the shot clock. So koina te paina o tēnei, o te nā momo pauāwhina kairuna i te papatākao. So we just saw the key fly out there into the tāpaparoa. Aotearoa whānui in position, kaitiaki, kasi nā te Kī-ō-Man te ao, Kī-ō-Man will go for a pau. And Kī-ō-Ma for Aotearoa whānui. No, that wasn't awarded. No tupu manawa. Aotearoa whānui throw-in. And tupu manawa. Aotearoa whānui with the tupu manawa. Kuki-Airani with the attempt of a tupu wairua. Just moved slightly across the field. Quickly gathered. Aotearoa whānui with possession of the ki.
Tahi te pau. Tupu manawa mō te Aotearoa whānui. Piro tere. Piro tere and restart from te marama. So koinei te whānau, if you have been tuning in, if you've tuned in with us for this whole day, then you've seen that piro tere. So those quick fire points, quick points. Just saw about 3 of those. So tēnei, ko Aotearoa whānui, number 12 wants to go through and still has his rippers on. Was that a tupu manawa e matua? Hoi anōra, tēnei ka mitu te pito te hauwha tuatoru. Just at the end of our third quarter, ready for our final quarter between Aotearoa whānui and Cook Islands. Nā Kī-ō-Rahi. An invitational team. Their first appearance here at the Taumata Kī-ō-Rahi Tauma Heke Heke. And how cool that Kī-ō-Rahi whānau. Could make it, yep, ka pai, you knew at fire, she had 1 ripper on, so she wasn't able to convert her pau touches to a tupu manawa, and pulled up by the kaiwawa, 1 ripper on. Koira tāku e ki ana, 2 rippers must be on during play. Reira, tēnei, and double. E rua. E rua nā tihai. Nā reira. Wa hotu te ki. Wa huri te ki rānei. Kī-ō-Rahi. Cook Islands with the ki. Oh, slightly. A little nip on the ankle. Tatawhara te waiwai hi MΑORI. E tūkiru na hi MAORI. Mai mahara au ki aia, i aia e tamariki ana. Aotearoa whānui, nice cool matua. Aotearoa whānui with the ki, looking for a tupu wairua. Aotearoa whānui, and just off the back foot of the kaitiaki. Just a little angle shot, a little fast throw over of the ki. There, running through, and just into the tāpaparoa. Kī-ō-Rahi throw in from the tāpaparoa. Ka pai tēnei kāhui o Aotearoa whānui. Kī-ō-Rahi creeping up though, getting some tupu wairua, tupu manawa. Just a little messy play out in te ao. Players could be slightly fatigued or just slightly frustrated. Kaitiaki still got position, looking for Ki-ō-Ma in te ao. 1 ripper gone. Kia mai mahara, me rua ngā tihai.
Kū-ō-Rahi, Cook Islands, looking for some Kī-ō-Rahi. Yes, picked up, gathered, po-touched, convert. But a double movement, Handover Aotearoa Whānui. Looking for an option, nice block from Kū-ō-Rahi. Kaitiaki now in position. Whakarongo ki ngā tohu a te kaiwawa. And just with that, with the clarity and feedback from your kaiwawa, definitely helps with your either ana tō tū ki runga I te papatakaro, also give you future feedback. O he waikoe mō nā tākaro. E rua. Quick hands, but also quick grip for Kū-ō-Rahi. So, Aotearoa Whānui. Aotearoa Whānui will give possession to Kū-ō-Rahi. Kū-ō-Rahi with an attempt for another tipu manawa. E oi, ko pau te wā kia rātou. Anō ko pau te wā ki tēnei hauwhā. Whakamutu nā ki Wainganui I Aotearoa Whānui rātou ko Kū-ō-Rahi. Tēnei ka mihi ki ngā kaiwawa. Anō, ko ngā tākaro e whai ake nei. Mautonu mai rā e te iwi. Ariki, ki whakaata Māori, me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, with fundraisers, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities.
And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Mau tonu mai rai, te wea nei ra ko te tākaro whakamutina mō tēnei ahiahi. Nei ra ko nā tākaro ki Wainganui, ko te tākaro ki Wainganui I te aho matua rātou ko nā kuratuarua o Aotearoa, ne? Ai, nā reira, hei whakamutina ake anei rai te iwi te ingoa, te rarangi ingoa o te kura, nā kuratuarua, ne? Reihana te rauna, Braddock Akuhata, Crystal Ray Wanakore, Cruz Hillport KC, Te Rua Ka Hurani Iri Hei, Savannah Galloway, Libby Kierans Te Whare, Jessie Rayna, Ania Hemis, Tai Marie Matahiki, Whai Uru Rani Maxwell, Kahurani Leach, Waihi Ani Pene, Te Kahui Hikihi, Maharaya, Waretini, ko Ramiha McLean. Rātou kei roto I te rōpū mō nā kuratuarua. Rātou kei roto I te aho matua, anei, ko tātai Manuel, ko Tūtaiwa Whauwhau, ko Dune Kahu, ko Te Hika Wera Paul, ko Aperehama Wera Hiko, ko Trey Tūhau Kini, ko Hamuera Hodge, ko Tūrono Rāpana, ko Autumn Collins, ko Maya Te Rā Olsen Clark, ko Numi Merriman, ko Marewa Wai Rea Tāmai, ko Erenora Hohepa Hinerangi Mitchell, ko Hine Maiaia Pitiroi, ko Waimari no Meha. Ana ko rātou nā kai tākaro mo te aho matua, ne? Nā reira, nā kuratuarua kei te kei roto I te tūna Taniwha, ko te aho matua ko rātou ki te kioma. Ko wā tātou kaiwawao mō tēnei tākaro. Ai. Kena raiwa ko, matatikana ko Bobby, enari ko haere pea atu ia, ko Nātai. Ko kena rau ko Nātai e kaiwawawana I ringa I tēnei tākaro. Te aho matua with the collection, get the key, in possession, tino pai. Looking for the Kioma and te ao. Kioma will go for a great touch. And ripped in te roto nā reira, kua kore he piro, kua kore te ki ki a rātou, kua hure ki nā kuratuarua. Just in the Paparoa, waiting for throw-in. Anō ko te aho matua, looking for their kioma and intercepted by nā kuratuarua, te pūrewa akuhata. And quick pass off to his player. Oh, look, quick little reshuffle.
And Te Aho Matua will throw the key back into the kaitiaki. Ooh, and feet over the line, eh? Ko nā tūhapa hoki e nā. Feet on line, over line. Hey, tīmata te mea ata kimi hea. Nā kura tuarua. Aho matua with a tupu manawa. Oh, parami, aroha mai roa e te iwi. He te mohoki au. I te makariri. E te rongo i te hau. Tēnei hoki ko ngā kura o te aho matua. So those are kura underneath kura kaupapa charter me kira tērā nohonga o tātou. Te aho matua no hoki kei raro i ngā kura kaupapa. Tēnei hoki ko ngā kaitākaro kua tohu i raro i ngā kura kaupapa. Ara, ko te aho matua ne. Nama whitu katoa rātou. Heoi, e te pai, a tāhua tone nā kākahu nā taira a ngā kaitākaro. Te aho matua and kura tuarua went for a rip. Yeah. Nutman, oh man, hoki tērā ārai. Kimi. Tērā e te iwi. Tupu manawa ki te aho matua. Te pito o tērā wāhana tuatahi. Nā kura tuarua ne. So, e whai i tērā roku. Ka takitea mena ka tohu ka whai hua rānei rātou a popo. So te aho matua, ko rātou kei roto i te taniwha. Ana ko nā kura tuarua ki te Kī-ō. Ko te aho matua, kāre rātou i te ki, so over to secondary schools. So ko nā kura tuarua rātou. Hey, this is the secondary school team. This is actually the team that first gets selected. So for any players, kaitākaro, reihana te rauna, te tuko te ika. Also at their secondary school level. So, pakariana. Me tō rātou koi. Tō rātou koi nā kaitākaro mō nā kura tuarua. Sharp ass. Rōrā te ki, ki te roto, te aho matua in position. Te a rātou te ki, ko ngā kura tuarua i nāia nei, over to kura tuarua, quick push and flag. Quick hands, quick flexing with those rips. Amiha, i tana omatere, reihana te rauna. Tereke and the clean. And a reset from the marama. And a double. So a double has occurred. Te aho matua. Score in the Pāwero. So te nā kura tuarua did get a tupu manawa.
And Rotorua with an attempt of a tipu manawa. 2 rippers on. No, one was ripped in Te Ao. So Te Aho Matua had the key. Lost position with an overthrow. Throw in from Rotorua. Bit of a defence from Te Aho Matua. At Te Aho Matua with a quick recollection. Oh, quick little stumble in and a throw jump shot at the tupu. E toru, and not quite te pūrewa. Kei te whai, ripped in Te Ao, and blocked. And the Kai Tākaro with a double in Te Ao. Aho Matua stripping them with the doubles. Aho Matua again with another attempt. And collected by Rotorua. Rotorua in Te Ao. Kioma, didn't quite land her pass with her Kioma. And anō. Ara, ko te mea nui, ko te kōrero. Good comms makes a good game. Whakapakari ana, whakapakari. Aho Matua. Hey, 5 seconds. Rima he kona te roa. 10 seconds. And Te Aho Matua looking for options. Back into te roto, back into te roto, and back at the tupu. Tangi kau ana. Hui hui ana tō tātai pū tātara, ko mohoio. Kua tai ki te pito o tērā hauwha. So just reaching the top of our first kora between Te Aho Matua and our secondary schools. Nice. Nice first quarter there between our two teams, both excelling and both behind each other. We have Te Aho Matua of 9. Nā kura tuarua kei te kite hoki au he iwa. Nā reira kei te whai I rātou I a rāua. Tēnei hoki ngā karanga, ngā mihi, mahana ki ngā kai tautoko, o tira ki ēnei o ngā kai whakahaere. Kua roa tēnei kaupapa e whanaki ana I wā tātou tamariki mokopuna e pua wai ki roto I tēnei tākaro. Nā reira, te taumata o Kī-ō-Rahi, anei rā e te iwi, e te motu. Koe nei te ahurea o ēnei kai tākaro. Ko ēnei anō hoki ētahi o ngā whanauna, ko ētahi o wā koutou uri, anō hoki ko ngā iramutu. So if they are any one of your guys' whanaungas, hara mai ki te tautoko anō hoki, pātai atu ki a rātou, he hato te take pai ki a rātou te tākaro I te Kī-ō-Rahi. So get amongst the whānau, although we have the Taumata Kī-ō-Rahi happening every year throughout the rohe, there are many kaupapa Kī-ō-Rahi iwi of origin that just finished not long ago. We also had a representative team head over to Ahitereiria. Anō, ki te whakatūwhera I tērā tatau, ki roto I tērā whenua moemoea, ki konei e hoki mai anō rātou ki tēnei whenua tākaro ai. So yeah, mean as. Kī-ō-Rahi is not just here for Aotearoa. We have obviously been able to invite whanauna from the Moana Nui Ātua. And we've also been able to invite other whanauna from around the motu. Secondary school, Kura Tuarua with the key.
te roto. So whai rātau I ngā hoariri, kei te kite I ngā kura tuarua. Kei te kite rātau, kei te kite rātau I te kakama o te aho matua. Three kaitiaki in the pāwero, two kaitiaki o protect the tupu, with one pushing up on the kaharaiti. So whakahokia mai te ki, kei te rongo I tētahi tuāhua I runga I te papa. Te aho matua me tērā momo o te whenne, kia kauara e tukuna kia ārai atu, kia ārai I ngā tā. Tupu wairua. Ano, he tupu wairua ki ngā kura tuarua. Kei roto tonu te ki I te ao. Kei te pupuri e te aho matua. Engari, tere mauke e ngā kura tuarua. Quick position there from kura tuarua. And just to be changed over. Te aho matua still looking for their option. And offload into te ao. Kai tākaro try to attempt a tupu manawa. Hoi anō. Tere kite ngā kura tuarua. Main observation from te aho matua. Nice. Kei te huri. Te aho matua kai tākaro, te Kī-ō-Ma. Looking for options, looking to draw out his defender, looking to confuse the defender. A lot of man-on-man out on the field. And te kai tākaro coming around the ara, swooping through the side, getting a tupu manawa. Nice. So just that little movement just around the ara. How even, neha. Tihai, tapu. Ngā kura tuarua with a double on te aho matua, handover. There's a few jump shots there. Nice hang time. Giving just that split second to be able to dump the ki either on top of the tupu. Rānei ki raro. Ngā kura tuarua in position looking for Kī-ō-Ma, looking for their taniwha. Kura tuarua having an attempt at the tupu, blocked by kaitiaki aho matua. And another ārai block. Te aho matua blocking one of te Pūrewa Akuhata's throws. Te aho matua, bau, rongo, bau tahi. Whana ki te marama. Te aho matua, another go at the tupu. Kura tuarua, anō, kua ārai atu e te aho matua. Good defense and block, and just off the back of the shoulder of te aho matua. Hautonu, yep, te aho matua blocking. Yep, blocking the tupu, not letting any tupu wairua in. E mihi ana ki nā kai te aki o tērā o te aho matua. Tēnei e tai atu ki te pito tuawha. Anei te hauwha whakamutuna mō tēnei tākaro ki Wainganui I a
Te aho matua rātou ko ngā kuratuarua o Aotearoa. Ngā kuratuarua will take Kī-ō-Ma position. Te aho matua e taniwha. So, te aho matua have taniwha possession, looking for as many options to get tupu wairua against kuratuarua. Nā reira, koina nā ki tēnā, koira hoki te hia. So, getting through. And our kai tākaro needed to hand over. So, mā te kai wawao ia e ngā rātou anō e whakarite. I'm just getting a little wind of what might have just occurred there. Ngā kuratuarua quickly followed by te aho matua chasing those rippers down. So, e toru ngā kaitiaki ki te pāwero. Dropping out two once. Restart from te marama into te pāwero. Rāmiha with an effort and a shot at e tupu manawa. Ko whanateke, good score. So what that's given a piro tere to ngā kuratuarua. Ka whai haere, ka whai tonu atu a aho matua. Ngā kuratuarua, kei hea koutou. And tihai in te roto. Ripped in te roto, hand over to te aho matua. Tēnei ko ngā kuratuarua in position. Looking for Kī-ō-Ma in te ao. Looking to move the key and break the defense through te roto. Engari, ka retaia. Oh, just off the left hand there into the left of the tupu. Anei rā ko ngā kuratuarua in position of the key. Restart from te marama. And passed out past te roto over into te ao. Kī-ō-Ma looking for their kaitiaki. Kaitiaki looking to offload into te ao. Kei hea ngā Kī-ō-Ma. Nei te Kī-ō-Ma. And karoha offside. Player has moved offside and attempting to go through, just stepped over the hara. Nā reira I tūhapa. Tūhapa te Kī-ō-Ma I te ara. Tīmata anō mai te marama whanaki te pāwero. Te aho matua. Anei rā ko te hua o te aho matua. E rua ngā kaitiaki nai nei, ko pita atu tētahi, ko waiho mai te putahi. And bubble. Ka huri te ki. Ana aho matua I tēnei wā, kai te kakama, matara. Haere tonu kuratuarua and a double. And I riro, he tupu manawa ki ngā kuratuarua. E rua. Kia wai ki ngā kuratuarua te ki, kei te puri te ao, pāki ngā pōu. Reira kaku hapa me te ki, pā, arongo, pāki te pōu. Pāna ki te post, still has his rippers on, still in play.
still in play, looking for options, moving his players around, causing frustration, giving a little bit of pressure to Te Aho Matua. Te oi anō, mā ki hea e nai anei, ki hea rā te ki. E mihi ana e te iwi, ka reira kua tai ki te pito o tēnei wāhanga ki Wainganui i ngā kuratuarua me Te Aho Matua. Puta atu te ihu o Te Aho Matua. Ariki, ki whakaata Māori, me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, with fundraisers, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get
Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.